and they can enter into the cell, and they have the receptors within the cell, and they are a family of receptors, and there are some structural similarities. Suppose in case of retinoic acid receptors or steroid receptors within the cell, and they have structure like this, you will find in every text. Suppose it is the receptor, N terminal and C terminal. At this N, there is the ligand binding, and proximal to this, cysteine rich region, then it can bind with DNA, and it is the ligand. Suppose in case of cortisol, it is cortisol. It binds with this hormone, and they are conserved. It is a receptor of a steroid hormone. It is a family of, one example of the family, and it has this type of this motif, N terminal and C terminal, and this N terminal part, it is not so much conserved, it is variable, and it is a cysteine rich region that bind with DNA, like zinc finger or so, they bind can DNA, and it is the ligand binding, and the number of the amino acids are given in the text. It is difficult to remember. Suppose in this case, this part 66 amino acids, and this part is more than this, and when it binds with this, when the hormone binds with the receptor, then there is some change in the conformation of the receptor. Normally the receptor within the cell, either in the cytosol or in the nucleus, is bound to some substance that makes it inactive. And when the hormone binds with it, then there is change in the conformation, and it is liberated from its inhibitor. It may be a heat shock protein. In stress conditions, they are produced in excess, and they unite with the hormone receptors and inactive. But when the hormone comes and binds with it, and then the DNA binding region becomes exposed. Suppose this receptor has this type of structure. Suppose this is the DNA binding region. It is these receptors, DNA binding, and it is covered with some substance. And when the hormone is coming and then it is eliminated, and this part is exposed, and it binds with the appropriate part of the DNA chain. I think you have gone in a higher secondary course, the basic structure of the gene. It is the one part that is translated, and there is a flanking region, and where there are some compounds can transcription factor, and it can bind with it, enhancer element also, and then there is increase, or in some cases there is a decrease in the mRNA formation, and in this way they have their function. And when this hormone receptor complex is the second messenger in that case. Suppose a cell, when the hormone enters into the cell, hormone receptor complex is formed. In case of cortisol, it is within the cytosol, and it then binds with the enhancer element of the DNA or gene,
And there is initially formation of the pre-mRNA, mRNA, and it is then mRNA, and it is coming into, it is the nucleus, it's coming into the cytosol, and this mRNA, then it causes the formation of protein over the ribosomes, either free or in the endoplasmic protein synthesizing machinery, and there is formation of protein. There is a protein, and that leads to physiologic effect. In this way, it is the mechanism of action of the lipid soluble ligands. It includes vitamin D, 125 dihydroxycholecalciferol, thyroid hormones T3 and T4, mineralocorticoids, glucocorticoid, mineralocorticoids, androgens, estrogens, all these are the same. And these receptors are present not only in human beings but in other animals also. And this type of receptors, in some cases the ligands are not known. But they are present, and they are called orphan receptors. And gradually this ligand can be identified in some cases. So the basic structure of this in this way. Suppose it is the number 1 position, and in this case I remember it is 777. These are the number of this, and in reality it is in complex form, but it is shown in the books in this way so that you can remember. At the C-terminal end, there is the ligand binding region cortisol, and proximal to this, it is the cysteine rich that can bind with the appropriate region of, and it is specific. It is specific for the particular gene. All the genes are not activated by all the ligands. Specificity is due to this particular ligand. And there is they are called, and they are by different motifs, that the transcription factors, it is ultimately it is converted into transcription factor, and it binds, and there are different types of motifs. Common is zinc finger motif. A zinc is covalently bound with this, either 2 pairs of cysteine or 1 pair of cysteine, another pair of histidine moieties, and they form a structure, multiple structures in a single transcription factor. Maybe it can unite with the DNA. Zinc fingers. There is the leucine GPAR models, helix turn helix, helix loop helix. These are different motifs are there, by means of which they can bind with the appropriate DNA. Physiology text does not go into the detail of this, but some biochemistry text, they have given much more illustration with the figure they have described. Clear? Zinc finger motif, that is common. Suppose in this case, in the cysteine rich region, there is a gene, and cysteine. This type of motif, zinc finger motif, or in some cases there is the histidine moieties, zinc fingers. Similarly, there are leucine GPAR models. Leucines can bind with one another, like the GPARs. Leucine GPAR model. That is helix, turn helix, helix loop helix. I request you to go through biochemistry text, from which you can have more knowledge. আমার জ্ঞান সীমিত, সব কিছু আমার এর মধ্যে মাথায় আর ঢোকে না, এই জন্য আমি শুধু তোমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে দিতে পারি, তারপরে তোমরা এগুলো বই থেকে পড়ে আরো ভালো করে জানতে পারবে যে কি জিনিস। In this way they act.
Now, there are not only the steroid or this type of hormones, but there are other hormones that can have their effect upon protein synthesis. They act upon the DNA by other means. Other means. That is the one is RAS, MAP, kinase pathway. Another is pathway. These are the pathways. And in 1 year, this pathway is asked in the examination, theory examination, Jack-Stat pathway. বুঝা গেল? স্টেরয়েড হরমোন যেরকমভাবে কাজ করছে, এদের কাজ করার পদ্ধতি একটু অন্য ধরনের। তারাও করছে, তারাও ডিএনএর উপরে কাজ করছে এবং প্রোটিন সিনথেসিস বাড়াচ্ছে বা ক্ষেত্রে বেশি কমাতেও পারে। And their mode of action is different by means of tyrosine kinase pathway, TRK pathway, TRK, tyrosine kinase, tyrosine, 3-letter code and single letter code of tyrosine. তোমাদের কারোর এটা এখন তো তোমাদের অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে না বায়োকেমিস্ট্রিতে, সিঙ্গেল লেটার কোড অফ টাইরোসিনের কি আছে কারোর স্মরণে আছে? সিঙ্গেল লেটার কোড, এইগুলো মুখস্থ রাখতে হয়, মানে মুখস্থ মানে বই থেকে এটা একটা 3-letter কোড আর সিঙ্গেল লেটার কোড, তাহলে পরে সেটা তোমার বুঝতে সুবিধা হয়। কথা বুঝতে পেরেছো? যেমন অ্যালানিন এবং আর্জিনিন, অ্যালানিনের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল লেটার কোড এ হবে, আর আর্জিনের ক্ষেত্রে তো এ হতে পারে, তার বদলে লিউসিনের ক্ষেত্রে তোমার এলই থাকবে, আর ওর ক্ষেত্রে কে হবে, লাইসিনের ক্ষেত্রে কে হবে, দিলে এটা জানবে। তারপর কোনো জায়গায় তো ওয়াই দেওয়া আছে, তাহলে তুমি ধরে নেবে এটা টাইরোসিন বলা আছে। কোনো জায়গায় ডাব্লু দেওয়া আছে, তুমি এটা ট্রিপ্টোফ্যান ধরে নেবে। কিছু কঠিন জিনিস নেই তোমার, এগুলো সবই লিঙ্কড, এই জন্য বুঝতে পারছো জিনিসটা? টাইরোসিন কাইনেস পাথওয়ে, অ্যান্ড these are two important pathway by which a particular hormone or a ligand can have their effect. Suppose growth factors, growth hormone, growth factors, there are different types of growth factors that do have their effect, like nerve growth factor, epidermal derived growth factor, platelet derived growth factor, and there are numerous other growth factors, and they have their effect mainly via this pathway. Suppose a cell membrane over which they can have their effect. Suppose it is this receptor, and in this case there is it is the ligand. Suppose epidermal growth factor, EGF also, growth factor, and it is the appropriate receptor, and this receptor, and in this way they have their effect, and they activate in different ways. Suppose when they are activated, their cytoplasmic portion, it has tyrosine kinase pathway. It causes phosphorylation of tyrosine, and in this way it can have this effect. Suppose it is GRB2 in this way, SOS, I am explaining this, and it is the RAS protein, RAS. GTP.
These are these RAS proteins are these monomeric G proteins. G proteins. Normally, they bind with GDP in inactive state. And when the appropriate ligand binds, then by means of this SOS, that is the RAS activator, and this GDP is converted into GTP, replaced by GTP, not converted, replaced by GTP. Then it becomes active. And it is the son of 7-less, and it is the, ultimately there is the RAS activator. RAS activator. RAS activator. And this is the RAS activator, controller. And when it is produced, then there is activity of RAF. That is, it is this factor that is responsible for this effect, activator factor. And then MAPKK, mitogen activated protein kinase, and it will activate MAPK, mitogen activated protein kinase, and it has caused this phosphorylation of some transcription factor. When it is becomes phosphorylated, it becomes active, and it will enter into the nucleus, and bind with the DNA element. And then there is some formation of mRNA and proteins. In this way, it will act. This type of receptors. They have, ultimately, there is the kinases, and they are mainly tyrosine kinases. It does not mean always it is tyrosine kinases. There are some ligands, they do their effect by threonine or serine kinases. They may have some transposition factors normally remains dormant, and by means of transforming growth factor beta and others, and in that case, in this way is also valid. And it is this pathway. Yeah. And in this case, in the cytoplasmic portion is the tyrosine kinase pathway. When the ligand binds, in it itself become phosphorylated, and it becomes active, and it will somehow causes the initiation of this process. This pathway from this outside, it goes into the cell. This information goes into the cell. Growth factor. বুঝতে পেরেছো? তোমাদের বই থেকে পড়বে, দেখবে সেখানে কি লেখা আছে, এবং আমার আলোচনা যদি কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে আলোচনা করবে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে অন্যত্র দেখা হয় আমার সঙ্গে, তাহলে পরে আমারও যদি কিছু ত্রুটি থাকে, আমারও শেখার শেষ নেই। যত দিন যাচ্ছে নতুন যে ইনফরমেশন আসছে, বুঝতে পারছো? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড সেলের সংখ্যাও কমে আসছে, কাজে সেখানে আমারও কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। আমার ক্লাসটা হচ্ছে, আমি চাইছি এটা ডিসকাশন যাতে তোমার ইন্টারেস্টটা গ্রো করে। 100% কারেক্ট আমার ক্লাসে কখনো হয় না, কারণ আই এম নট এ কমপ্লিট ম্যান, আমার অনেক ডিফেক্ট আছে, আমার ডেলিভারেশনের মধ্যে কিছু ডিফেক্ট থাকতে পারে, কিন্তু আমি গ্রস জিনিসটা তোমাদের আমি ধরিয়ে দিলাম। এইভাবে এই কাজ করছে। It may be possible that there in some cases there may be dimerization of the receptor. Now we can discuss this JAK-STAT pathway. JAK-STAT pathway, by means of cytokines and colony stimulating factors, they have their role in the JAK-STAT pathway. And what it is? JAK-STAT pathway. Suppose it is cell membrane, it is the ECF, it is the ICF, it is the membrane, and this type of, there is a ligand. This ligand is this. Suppose and in the textbook this type of figure is given,
and it unites with the, when it unites with this receptors. And in this case, there is no tyrosine kinase moiety as in the other case. And in that case, this tail may be absent in some cases. Whatever it may be, and it has its effect by this tyrosine kinase pathway. And there is another kinase, it is called Janus kinase, or just another kinase, JAK. They may be associated with it, but close by. JAK, Janus activated kinase, Janus kinase, or just another kinase, JAK. Suppose whenever there is dimerization of the receptor, it is the receptor another, and it is receptor 2, and it is the ligand. It may be cytokine or colony transforming unit in the suppose in the blood cell production, CSF. It is also called CSF. Colony stimulating factors also. And when this ligand binds, then there is dimerization of the receptors. And there are JAK proteins, JAK. There may be mutual phosphorylation of tyrosine kinase moieties. And when it is produced, and then they will phosphorylate itself, P, and then they will activate the STATs. STAT, suppose it is one STAT protein, and in this case, it can bind with this. They somehow possess this activation of this. If another, and it is causes the activation of another phosphate, HTAT. Signal transduction and transducer element, STAT proteins. And when it occurs, then they become phosphorylated and they form dimers, homodimers, or in some cases heterodimers. Normally, it is homodimers are formed. Suppose in this way, there is formation of and they come together, they form a homodimer, STAT. And they enter into the nucleus. And they then become activated. And they will enter and they will bind with appropriate part of the gene or DNA. And there is increase in the transcription of mRNA formation. It is the JAK-STAT pathway. And here, the cytoplasmic tail does not contain tyrosine kinase moiety. But somehow, when this ligand unites with the receptors and there is a dimer formation, it is the monomer or RNA2, and then there may be cross phosphorylation. They will attain the property. And there is phosphorylation of the JAKs and also individual subunits. And ultimately, there are STAT proteins that are normally inactive. Signal transmitter activation of transduction, this type. Signal transmitters and activator of transduction, STAT proteins. They contain tyrosine moieties, but they are normally not phosphorylated. And when they become phosphorylated, they form homodimer. This is a homodimer, and it then enters into the nucleus. It becomes the transcription factor, and it binds with enhancer element of the gene and causes activation of the mRNA. And in this way, they do have their effect. Clear? Similarly, so these are the important.
So they have their effect. Suppose in some cases, like transforming growth factor beta or similar compounds, they will not have this pathway. They have different pathways. And they will not causes this tyrosine phosphorylation. They will phosphorylate serine and threonine moieties. They are bare hydroxyl groups. And suppose if there is a receptor and this receptor unites with the transforming growth factor of beta. And when it occurs, when it unites with these receptors, then what occurs? Then there is activation of some proteins. And their full form is not known to me because it is not given in the book, as MAD or some proteins. And they then cause the phosphorylation of serine threonine residues of proteins. Transcription factors, phosphate or phosphate. And they become active and they will enter into the nucleus and they have the same way. They have the action. So numerous ways. Nature utilizes everything in its capacity. You are familiar with the integrins, cell addition molecules. You can remember the cell addition molecules. Normally there are, you can remember, what are they? কারোর মনে আছে তোমাদের সেল অ্যাডিশন মলিকুলস কয়টা গ্রুপের মধ্যে হয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এগুলো একটু নিজেরা দেখে নেবে। এটা তো একটা শর্ট নোট দিল, হয়তো 5 নম্বর দিল। তুমি যদি টাইপটাও লিখে আসতে পারো তাহলে তুমি 5 মার্কের উপর পাবে। আমি বললে হয়তো মনে পড়বে। সেল অ্যাডিশন মলিকুল, CAM. They are all the types I can also may not remember, but you start with selectin, carbohydrate binding, selectin, integrins, immunoglobulin G type elements, and calcium binding, 4 types. 4 types. Yeah. And these integrins, you can remember, they are heterodimers, alpha beta chains, and they can also have the capacity. When not binding, but it has the capacity, it can cause phosphorylation of some transcription factors so that it can be. So nature has a wide ranging device and there are cross connections between these systems. They are not isolated systems. বুঝা গেল? যেমন calmodulin complex, then calmodulin, there is this. And in that case, or also this cyclic AMP system, there are cross transaction between them. Suppose tyrosine kinase activity may be activated by the adenylate cyclase. Or so there is cross connection between them. They are not isolated systems, and it becomes increasingly complex. So these are these different types of method by means of which signals can enter and have their effect within the cells. Steroids, normally its function is to increase the mRNA, but it may have some effects, very quick effect, and that is not possible by the slow process of protein synthesis. So there may be some membrane receptors, and by means of which it can have their effect. By second messengers of the water soluble ligands. Suppose steroids, some androgens increase the calcium ion concentration very quickly into the sperm head, and it is not possible that is within the short time to produce in this way the protein synthesis or so on. Then there may be some receptor of the steroid in the membrane, and it has by secondary mechanisms can bind with GABA, gamma aminobutyric acid, A type of receptors, and in this way it has quick effect upon the neurons. There are some quick effects upon the neurons that cannot be explained by this slow process. So it has some action over the membrane. Clear?
we have discussed about these G proteins and calcium ion, and it was not complete. G proteins are two types, small G proteins and heterotrimeric G proteins. কারণ মনে আছে heterotrimeric G proteins, what are the subunits of heterotrimeric G proteins? হ্যাঁ, G protein coupled receptors. You have found the term G protein coupled receptors. Good number of ligands or hormones or so, and they are called GPCR, G protein coupled receptors. And these receptors are heterotrimeric receptors. And these receptors are called serpentine receptors. সাপের মতো থাকে, 7 membrane spanning domain. And when the appropriate ligand bind to this type of receptors, then there is activation of these G proteins, serpentine receptors. Suppose there is this. 3, 4. And in this way, there are the loops that are formed. A single line helical pattern also. Yeah. And when this the third loop, they have their role in this case, and they may be united with this alpha beta and in this membrane, cell membrane, and these are the part of the cell membrane, and this loop it has effect, and G protein is the alpha, beta and gamma, heterotrimeric G proteins, and with this membrane, the alpha unit and gamma unit remain attached by means of some, that is the lipid moieties. It may be palmitic acid, it may be myristic acid, it may be prenylation, and somehow they are attached to this, and whenever appropriate ligand binds with it, suppose this ligand is from outside, and this ligand, a hormone can unite with it, then there is activation. Normally the alpha unit binds with GDP, guanosine diphosphate, and when this ligand binding, then they are converted into, there is the alpha S, alpha GTP, alpha GTP, and beta gamma units, they remain united, and both have there are some biologic effect, G proteins, and this alpha unit, and it then causes the activation of different types of enzymes or ion channels also. Beta gamma units can have their effect also in some ion channels also. They are not redundant elements, they also have some biologic effects in some cases, and then when it can activate adenylyl cyclase, or in some cases there is the activation of the phospholipase C system, and they are of different varieties. Some will activate the adenylyl cyclase and some will activate phospholipase C. Beta, it is divided into beta 1, beta 2 in this way. And when phospholipase C becomes activated, and it will act upon PIP2. Suppose it is
it is this PIP2. It will activate the phospholipase C moiety, and that will phospholipase C close to this membrane, and it is activated. Then PIP2 in the inner lamella, and it is converted into IP3 and DAG, diacylglycerol and inositol triphosphate. In the inner lamella, membranes are forms of phospholipids, and it is one form of phospholipid, phosphatidylinositol, and it is converted into phosphatidylinositol 1-phosphate PIP, and then 2 diphosphate or biphosphate PIP2, phosphatidylinositol 4,5 biphosphate. It is called PIP2 in short, and it is activated by phospholipase C. Phospholipase C, beta 1, beta 2 variety, or in case of tyrosine kinase activating these ligands, and they can activate phospholipase gamma. It is another variety but have the same function. It converts phospholipase C beta here, and there is phospholipase C gamma by tyrosine kinase moieties. And they will have the same effect. There will formation of inositol triphosphate and diacylglycerol. Diacylglycerol will be limited to the membrane, but it will come outside. Inositol triphosphate. It will diffuse into the cytosol. And it will unite with the calcium containing, there is the organelles. Calcium is stored in the organelles, like endoplasmic reticulum and mitochondria also. Free calcium ion concentration within the cytosol is very low. It is 100 nanomole per liter. It is 100 nanomole per liter. In the ICF, but in the outside it is much more. It is 12,000 times than this, to 18,000, the current text, the times than this, multiplied by this value. It is the ECF, and it is the ICF. So there is a huge concentration gradient of calcium enter into the cell. And there is also electrical gradient, because within the cell membrane potential, within the cells there is a negative. So there is a tendency of this, and calcium ion when do enter, then they have multiple functions. It may be proliferation of the cells, contraction of the muscles, all types of muscles, secretion of suppose enzymes, hormones also, learning, and many other cases. They are important element, but it's controlled. And there are some regulator of these G proteins. Regulator of these G proteins. They can causes hydrolysis of the GTP, and in this way you should remember, and when this alpha GTP is formed, it has the inherent tendency of splitting the GTP. Inherent GTPase activity. And it is converted into GDP. And when alpha unit will bind with the GTP, and then they will reunite, and their functions are
suppressed, they become inactive. Suppose in this case, by inherent GTP activity, it is converted into, it is the alpha GDP. Then it again binds with the beta and gamma units and it becomes inactive. It has inherent activity. And there are some regulatory elements, RGS, and they can enhance this activity. So their action is limited in this case. On the other hand, there are some exchange factors that can activate it. It can replace quickly this GDP to GTP, exchange factors that can enhance activity. And regulated activity, there is opposite effect that will enhance this inherent tendency of GTPs. So it is converted into GDP, and when it binds with the GDP, then they will reunite with the beta gamma cytokinase and it remains inactive. It is probably the third cytoplasmic loop. It has this type of, there is this combination of this. And they are now named G alpha GS, GI. In some cases, they have GAS and GI. GI can cause inhibition of this particular enzyme. In this case, it is the calcium we are discussing. That is, they produce inositol triphosphate and diacylglycerol. Inositol diacylglycerol remain combined with the membrane and it will activate protein kinase C. And protein kinase C will go into the cytosol and it has numerous effects. Like that of protein kinase A activated by adenylate cyclic AMP. So calcium ion is increased in this way, it is liberated. Calcium ion can enter from the outside also. And there are different types of channels, calcium channels. You will find in the text this type of figure. So in the cell, one side is given the different type of calcium channels. Suppose this channel is the ligand gated channels. Some are voltage gated channels. And also SOCC, store operated calcium channel. Store operated. When calcium ion being liberated by this IP3, then somehow it increases store operated calcium channel in the cell membrane to refill those places of calcium storage, to replenish this calcium that may be lost. And calcium, when it enters, there must be one system to push them out. Otherwise, this concentration is more or less constant. And what are they? Suppose there is a pump. Calcium ion is pumped against this hydrogen ion. Calcium hydrogen pump in this way. Or exchange mechanism, that is, calcium ion is coming out, calcium, in exchange of 3 sodium ions, passively, but it utilizes the concentration gradient and of this, and there is the voltage gradient of this sodium, electrical gradient of sodium in this way. There are also other types of this. And calcium ion becomes liberated, and in this way they have their effect. And when calcium enters, then by different types of binding proteins in different cells. It may be troponin, calmodulin, or
troponin, you will be familiar with the troponin. It is a calcium binding protein. And you will find its existence in the skeletal muscle. And binding with this is responsible for the contraction of the muscle. One component of excitation contraction coupling. Excitation contraction coupling. Bujha gelo? In the skeletal muscle, normally they are not functioning. But when I am speaking, we are doing work, then there is excitation coming from the central nervous system into the cell. And the information is coming to the action potential. And in response to this, ultimately there is liberation of calcium from within the endoplasmic reticulum of this, that is the skeletal muscle cell. And calcium will be stored there normally in the resting condition. If they come into this cytosol, their concentration go on increasing and they will bind with troponin C moiety. And there is some molecular events by means of which there are interdigitation of the filaments. Excitation, contraction, coupling of the skeletal muscles. It is important. And we will discuss in detail when we learn the contraction of the muscles. Yeah. Now, this calmodulin and calmodulin binds with calcium. Calmodulin is a compound that can bind, that is this with calcium and calcium. There is the N-terminal, C-terminal ends. 148 amino acids. And 115 number amino acid is a lysine and it is trimethylated. It is highly conserved. Even within the plants, this protein is present and it is trimethylated. It is highly conserved. And when calcium, this calmodulin binds with calcium, then it becomes activated. And they have different types of kinase activity. For example, calcium calmodulin complex. Myosin light chain kinase. One important. Myosin light chain kinase. And it is important in case of skeletal muscle, smooth muscle contraction. Smooth muscle does not contain troponin. It contains calmodulin. In response to some stimuli, it may be hormone, it may be mechanical, whatever it may be, there is entry of calcium. Suppose in this case of ligand gated channel, voltage gated channel, ACC, there may be mechanically gated channel. When the cell is stressed or mechanically deformed, then calcium ion can enter. In case of smooth muscle, when this calcium calmodulin complex and it activates myosin light chain kinase. And when this myosin is phosphorylated, then there is a contraction of the smooth muscle. Another is phosphorylase kinase. The term phosphorylase is familiar to you. Phosphorylase do have their effect upon glycogen, and it may be activated by the cyclic MP pathway and also by this pathway kinase. When it becomes phosphorylated, then becomes active. Normally it becomes inactive, but when need arises,
when we are without food for a prolonged period, then glycogen will provide the glucose into the body, and phosphorylase do have their effect. And this is one important issue. And others are calcium, calmodulin, kinase 1, 2, and different types of varieties. And 1 and 2 is related to synaptic function. Synaptic functions. In synapses, the preganglionic neuron, they harbor the vesicles that contain the appropriate neurotransmitter. And whenever there is action potential, then there is opening of the voltage gated calcium channel. And when this calcium, then in that case it can bind with the calmodulin, and by this 1 and 2 activity, it causes liberation of this. Liberation into the synaptic cleft. So it is one component of the synaptic function. And somehow it will increase 3 protein synthesis. Probably it will activate some resting transcription factor by phosphorylating. Kinase means phosphorylation. Possible is only those amino acids that bear the hydroxyl group. It is the serine, threonine, and tyrosine. And there, in most commonly, there is a phosphorylation can take place. Now there are other types of kinases. Calcium phospholipid dependent kinases. There are some kind of phospholipid dependent, and it is related to PIP2, or in this case, phospholipid dependent kinases. Some are nucleotide dependent kinases, like cyclic MP dependent kinases, adenylate cyclase and cyclic MP dependent kinases, cyclic GMP dependent kinases. There are kinases. Yeah. Or other kinases may be present, like MAP kinase, transforming growth factor beta by means of some cytoplasmic protein. It has some kinase activity. So nature has a diverse way of doing its action. Now what occurs? Now after this action is over, then this inositol triphosphate, inositol phosphate, and ultimately free inositol and diacylglycerol, it causes initially formation of phosphatidic acid. Glycerol moiety in 1-2 position have fatty acid moiety. Third, when it is united with the phosphate group, then it will become phosphatidic acid. And it can bind with another compound. In this way, phospholipids are formed. It may be ethanolamine, it may be choline also. And in this case, it binds with CDP diacylglycerol. Cytosine diphosphate, DAG. And there are interaction between them, and ultimately there is formation of glycerol. Then it is converted into inositol diphosphate, and then ultimately in this way. So in this way the cycle is repeated. Good number of hormones do have their effect by this. Suppose vasopressin receptor over the blood vessels, V1 receptor, and in this way it increases the calcium ion concentration and do have their effect. Suppose norepinephrine over some smooth muscle by means of appropriate receptor, alpha receptors, it will act in this way. It will increase the calcium ion concentration. So these are the different mechanisms
by which it can. Now calcium has immense role, and how it is possible? It is thought that there is this, in some cases there may be some local effect, tethering of these G proteins with the cytoskeleton also. And whenever there is activity, when there is liberation, either from this endoplasmic reticulum or coming from the outside, then there is rapid increase in the calcium also. Calcium sparks, and its function is different after some time when it diffuses and concentration becomes low. In some cases, it is seen that calcium ion concentration rises and falls, and there is fluctuation, and change in the frequency and amplitude may have some coding effect. And when the cells are connected by gap junctions or so, then there is fluctuation. They can influence the neighboring cells, and in this case, it may be possible that effect will be from one cell to another by neighborhood phenomenon, as in the beating of the cilia, ciliated epithelium. They can contract, and they can contract in a particular sequence, and that is possible with some rhythmic changes in the concentration of the cells, of the neighboring cells. In that way, they can have their rhythmic effect. কাজেই আজকে আমি যতটা সম্ভব তোমাদের আমি এটা আলোচনা করে দিলাম। Then it is your duty to go through this. Important of this is cyclic AMP mechanism. Cyclic AMP mechanism, steroid, how steroid do effect, RAS MAP pathway, JAK-STAT pathway appeared in the examination already. Then you have to go through G protein short note. Then it divided into two parts. One is small G proteins and another is heterotrimeric J proteins. Small G proteins are different groups, RAB, RAC, RAS. Similarly, we discussed about the RAS. It is a type of G protein, small G protein. Important. Cyclic AMP mechanism is very much important. Cyclic AMP. It is formed from adenylated cyclase, and the receptors are G protein coupled receptors. Good number of hormones have been in this. Typical example is the glucagon action over the liver. It generates cyclic AMP. I think all today.
Write down the notes on Alana. Number 1, put 2 to 3 lines of introduction, then formation with root value, course with relations, distribution, that is the branches. Make a summary of the distribution. Number 6, level of injuries. What are the sites that are prone to injure the ulnar? Number 7, what is ulnar claw hand and what is ulnar paradox? You have to mention this ulnar claw hand and ulnar paradox. All right. And last one is applied clinics regarding hand surgery, mentioning hand surgery. Add one. Hand surgery. No other things are needed. No other things are needed. You should mention this as per advanced hand surgery techniques. All right. Now the first question is whether you can see the ulnar nerve or not. Can you see the ulnar nerve? No. You? What do I mean by seeing a nerve? By seeing a nerve. Sit down. Keep the points in your copy and provide me with it when I ask for. When there is a small tissue appears by fourth week as the limbards, as the limbard tissue in the embryonic period of fourth week. All right, it makes its appearance, and when it grows in days, the tissues draw up its ascending and descending nerve from the spinal column. Spinal column এর মধ্যে যে ascending এবং descending tracts আছে, এই টিস্যুটা যখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে,
Stage of fourth week embryo, we can see the limb buds coming out of the trunk. As this tissue grows out, it develops, it will take up this ascending and descending tracts from this part of the spinal cord. Both the ascending fibers will come out and the descending fibers will, that is the motor fibers, will also come out. বুঝলে কি কথাটা? এইটা যখন গ্রো করতে থাকবে তখন যেরকম করে স্পিনিং করার সময় একটা সোর্স থেকে সুতো গুটিয়ে নেওয়া হয়, ঠিক আছে? ঠিক সেরকম এই লিম্বার্ডগুলো যখন ডেভেলপ করতে থাকবে, দিস উইল টেক আউট the fibers from the spinal cord, both from the ascending tracts and the descending tract. এই কথাটা ভালো করে বোঝো। একটা টিস্যু একটা জায়গা থেকে যখন গ্রো করছে, ঠিক আছে, লিম্বারটা যখন গ্রো করছে তখন কি হচ্ছে না, স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে যে নার্ভসগুলো রয়েছে, বোথ দ্য অ্যাসেন্ডিং অ্যান্ড দ্য ডিসেন্ডিং, সেইগুলোকে আস্তে আস্তে রোল আউট করে নিচ্ছে। কে করে নিচ্ছে? লিম্বারটা। অ্যাজ ইট গ্রোজ, মোর অ্যান্ড মোর ইট গ্রোজ, ও কী করছে, একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে, কতটা বোঝো, একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে। প্যাটার্নটা কীরকম না, এইটা T1, এটা T2 সেগমেন্ট এখানে, তাহলে এইটার বেশি নেয়নি, T1 সেগমেন্ট বেশি নেয়নি, ঠিক আছে, C6 C7 বেশি নেয়নি, C5টা বেশি আছে, বাইসেপস রিজিয়নটা, ঠিক আছে, C8টা বেশি আছে, C8 রিজিয়নটাও বেশি আছে, আর অল্প একটু C4 আছে। আর সিকোয়েন্সে কি আছে, C4 টু T2। বডিতে কোথাও কি এরকম ওভারল্যাপিং ডার্মাটোমাল সিকোয়েন্স হয়? আমাদের বডিতে কোথাও কি এরকম ডার্মাটোমাল সিকোয়েন্স হয়? নন কন্টিনিউয়াস আর ডিসকন্টিনিউয়াস ডার্মাটোমাল সিকোয়েন্স হয় কি? হোয়াট ইজ এ ডার্মাটোম? এই মরেছে রে। ডার্মাটোম কাকে বলে? লে, বডিতে এরকম ডিসকন্টিনিউয়াস ডার্মাটোমের প্যাটার্ন হয়? তোমরা ডার্মাটোম কাকে বলে জানো না? অ্যাট দিস স্টেজ তোমাকে ডার্মাটোম আমি পড়াবো না, অ্যাট দিস স্টেজ আমি তোমাকে ডার্মাটোম পড়াবো না, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট। তাহলে একটা ডিসকন্টিনিউয়াস প্যাটার্ন পেল না, ঠিক আছে? এটা কেন তৈরি হচ্ছে? ও যে স্পিন আউট করছে, রোল আউট করছে, সেই রোলিং আউটের মধ্যে স্কিনও পড়ে, ঠিক আছে? স্পাইনাল কলাম থেকে ও এই নার্ভসগুলোকে রোল আউট করছে, দ্যাট ইজ গিভিং ইউ আ পিকচার। তোমাকে একটা পিকচার দিচ্ছে, তোমাকে কি দিচ্ছে? একটা সেন্স বা একটা পিকচার দিচ্ছে যে আলনা বলতে এইটুকু, ঠিক আছে, C5টা এতটা, C6টা এতটা, T2টা খুবই কম ডিসকন্টিনিউয়াস সেগমেন্ট, T1টা অ্যাক্সিলার কাছে একটুখানি, ঠিক আছে, C7 হচ্ছে আমার পাম এরিয়াটা। এই যে ডার্মাটোমাল ডিস্ট্রিবিউশনটা, সেটা তোমাকে কি করছে? একটা নার্ভকে দেখতে শেখাচ্ছে। বোঝা গেল না? বোঝা গেল না? একটা নার্ভকে আমি দেখি কি করে? দ্য নার্ভ ফাইবার্স ইট ড্রজ ফ্রম দ্য স্পাইনাল কর্ড, অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টস থেকে ও যে ফাইবারগুলো ড্র করে সেই অনুযায়ী ওর একটা ডার্মাটোমাল প্যাটার্ন হয়, ডার্মাটোমাল রিপ্রেজেন্টেশন হয়, ঠিক আছে? ও ফ্লেক্সার অ্যাসপেক্টে ও এতটা C6 কম্পোনেন্ট নিয়েছে, এতটা C8 কম্পোনেন্ট নিয়েছে, এতটা C7 কম্পোনেন্ট নিতে পেরেছে, এতটা T1 কম্পোনেন্ট, এটা T2। এই কথাটা কি মাথায় ঢুকলো না? ঢুকলো না? ও যখন এরকম করে লাটাইটা গোটাচ্ছে, কোনটা? লিম্বারটা যখন ও ডেভেলপ করছে, তখন এই রেশিওতে বা এই ডিস্ট্রিবিউশনে নার্ভ ফাইবার্স নিতে পেরেছে ফ্রম দ্য স্পাইনাল কর্ড। এই কথাটা আগে মাথায় ঢুকলো কি না? আগে এইটা বলো। ঠিক আছে? And that's why we see the brachial and lumbar plexuses.
in between C4 to T2 and L1 to S4. ঠিক আছে? All these fibers that is taken out or drawn out by the lower limb bud and upper limb bud makes a plexus or network at the said region. ঠিক আছে? There is a pattern কিভাবে ডেভেলপ করে তোমরা জানো, ঠিক আছে? Other than the C8 and T1, what do we receive in the ulnar nerve? C5 and T1. Which fiber we can receive out here? আর কোথায় আর কি ফাইবারস পেতে পারি? কোন ফাইবারসের কন্ট্রিবিউশন থাকে? আলনার নার্ভের রুট ভ্যালু কত রে বাবা? C7 C8 T1 বলবে না, প্রথমে বলবে C8 T1 and C7 is given out by the প্রথমে C8 T1 ই বলবে, ঠিক আছে? C7 is given out by which fibers? Median, very good, ঠিক আছে? And these fibers is for which muscle? এই ফাইবারগুলো কোন মাসেলের জন্য? হ্যাঁ, কি ইন্ট্রিনসিক মাসল সব? ইন্ট্রিনসিক মাসল সব কি বলবে, কার জন্য? হ্যাঁ, ইন্ট্রিনসিক তো গ্রসলি বললে তো হবে না, এতগুলো বললে হ্যান্ডে কতগুলো মাসেলস আছে, কতগুলো ইন্ট্রিনসিক মাসেলস আছে, অল টোটাল হ্যান্ডে কতগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, this is in the palm 20 muscles. Anyway, তো অতগুলো তো বললে হবে না, কোনো একটা মাসেলের নাম বলো যেটার জন্য এই C7 রুট থেকে ফাইবারসগুলো আসে। কি গো তোমরা পড়ছো না নাকি? কিছু তো পড়তে হবে। ঠিক আছে, এদিকে এসো, এদের কি করে পড়াই আমি? Draw the trunk, roots and trunk and divisions of a spinal nerve. Root, trunk and division draw করো। রুট, ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ডিভিশন অফ এ স্পাইনাল নার্ভ ড্র করো। ওটা ফরমেশনের গল্প, ছেড়ে দাও। আরেকজন আয়, হ্যাঁ শিগগির আয়, এটা ফরমেশনের গল্প, ওটা চাই না আমি। শো মি উইথ অ্যাকচুয়াল ডায়াগ্রাম হোয়াট ডু মিন বাই রুটস, ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ডিভিশনস অফ এ স্পাইনাল নার্ভ। হ্যাঁ, তো কি হলো? হোয়াটস দ্য বিগ ডিল ইন ইট? ও তো লিখছিল, ওকে যখন আটকালাম তাহলে নিশ্চয়ই এই জিনিসটা নয়। আমি বললাম একটা স্পাইনাল নার্ভে রুট বলতে কোনটাকে বোঝায়, ট্রাঙ্ক বলতে কোনটাকে বোঝায়, আর ডিভিশন বলতে কোনটাকে বোঝায়। কি তোমার মাথাটা ফাটিয়ে দেবো আমি। আর সেকেন্ডারি পাস করে এসছে বলে নার্ভের ক্লাস, কি বলে নার্ভের ক্লাস হয়নি। কিরে, হ্যাঁ তোরা একটা স্পাইনাল নার্ভের কোনটাকে রুট বলে, কোনটাকে ট্রাঙ্ক বলে, আর কোনটাকে ডিভিশন বলে জানিস না? তাহলে তোরা কার এই যে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস পড়ছিস, হ্যাঁ কোন ছাইবর্ষ পড়ছিস, কি দিয়ে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস তৈরি হয় তোমাদের? আরে বেসিক কনসেপ্টটা কি, রুটটা কোনটা, একটা স্পাইনাল নার্ভের রুটটা কোনটা? তুমি যে বলছো C5 রুট, C6, C7, C8, T1, T2 অর দ্য কান্ট ফাইবার। আরে ভাই রুটটা কোনটা, কোন ফাইবারসগুলোকে রুট বলে, সেটাই যদি তোমরা না জানো,
কোন ফাইবারসকে ট্রাঙ্ক বলে? এইদিকে এসো, কাম হিয়ার, কাম ওভার হিয়ার অ্যান্ড ড্র ইট। এসো, যদি কিছু বোঝো আঁকো, ড্র করো। নার্ভ রুট কাকে বলে? কি অবস্থা! হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আজকের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাকে দিস তো ইন স্পেশাল। রোল নাম্বার বল। এই এরা কোথায় গেল? একজনকে ডাকো, এদের একজনকে ডাকো। পরপর অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে যাও তো এদের। হ্যাঁ, ওর গুষ্টি তুষ্টি করেছে, আমি যেটা বলছি কর, পরপর রোল নাম্বার না। শুধু নাম্বারগুলো লেখো, আমি কালেক্ট করে নেবো। এ এ এ এ ulnar nerve gets formed where? Ulnar nerve comes out in relation to the third part of the axillary artery, medial to the third part of the axillary artery, as a continuation of medial cord of brachial plexus. What makes the difference by uttering cord? If you don't know what is root, what is the trunk, what is division, so why should I talk about cords? তোমাদের সাথে কেন বলবো? তুমি যদি একটা নার্ভের রুট কাকে বলে, ট্রাঙ্ক কাকে না বলে, তোমার সাথে কর্ডের আর প্লেক্সাস নিয়ে কথা বলে কি লাভ আছে? এনিওয়ে, সো উই সি দ্য ulnar nerve in relation to the medial aspect of the third part of axillary artery. All right, it is more on the dorsal or the posterior plane, lying in between the axillary artery and third part of axillary artery and axillary vein. That was the medial part. Now it is continued below the teres major muscle. It is continued as brachial artery. So we will find the ulnar nerve in between the artery and vein, and to identify it we need to identify medial cutaneous nerve of forearm, which medial লিখে রাখো। ulnar nerveটা আমি ঠিক খুঁজে বার করেছি কিনা সেটা আমাকে কনফার্ম করে হচ্ছে medial cutaneous nerve of forearm, which lies more anterior. ঠিক আছে, ulnar nerve is in the dorsal plane and the medial cutaneous nerve of forearm lies more anterior to the ulnar nerve and closer to it. ঠিক আছে, ulnar nerve এর ক্লোজেও থাকবে, আরও anterior plane থাকবে। ঠিক আছে, by around mid and lower third it pierces the, এটা কোথায় থাকে না medial intermuscular septum. It lies in the, it pierces the medial intermuscular septum and goes to the posterior aspect. All right, in the downwards course it takes the superior ulnar collateral artery. যখন ও পিয়ার্স করে পেছনে গেল, ঠিক আছে, পিয়ার্স করে যখন পেছনে গেল তখন ও একটা আলনার আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ, সরি রেডিয়াল আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ, যেটা সুপিরিয়র আলনার কোলাটেরাল আর্টারি, তার একটা ব্রাঞ্চের সাথে ও পেছনে গেল। ঠিক আছে, অ্যান্ড মুভিং ডাউনওয়ার্ডস অন আ পিস অফ বোন, যে বোনের পার্টটা মিডিয়াল এপিকন্ডাইলের যে বনি পার্টটা, ঠিক আছে, ইজ নট এ পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, নট আ পার্ট অফ মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, তার পার্ট নয় কিন্তু। ঠিক আছে, ইট ইজ দ্য ডাউনওয়ার্ড ডিসেন্ট অফ দ্য ডায়াফাইসিস, একটা ছোট্ট পার্ট অফ বোনের ওপরে ও পস্টেরিয়র সারফেসে আছে, যেটা কিন্তু মিডিয়াল এপিকন্ডাইলের বোন নয়। আমরা কি বলি অর্ডিনারি, আমরা কি বলি, ওই যে ও মিডিয়াল এপিকন্ডাইলের পেছনে আছে। ঠিক আছে, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল ইজ অ্যান এপিফাইসিস,
মিডল এপিকন্ডাইল একটা epiphysis, but the bone lies on a part descending part of diaphysis. কার পেছনে আছে? Diaphysis এর পেছনে আছে, ঠিক আছে? This ulnar nerve enters into the front of the arm. Front of the arm আসে কোন মাসেলের মধ্যে দিয়ে? হ্যাঁ, flexor carpi ulnaris, lying on the posterior and oblique band of humeroulnar joint, ঠিক আছে? posterior and oblique band of humeroulnar joint. কে আসছে? আলনার নার্ভ আসছে, ঠিক আছে? দেন ইট রেস্ট অন কোন মাসেলের উপরে রেস্ট করে? কোন মাসেলের উপরে রেস্ট করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, in the proximal part of the forearm, কোন মাসেলের উপরে রেস্ট করে আলনার নার্ভ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্লেক্সার ডিটোরাম প্রোফান্ডাস। প্রোফান্ডাস কোথায় পাবে দিদি? আগে তো সুপারফিশিয়ালিস, তারপরে তো প্রোফান্ডাস। তো ইট হ্যাজ জাস্ট এন্টার্ড, ইট ক্যানট গেট অ্যাক্সেস টু দ্য প্রোফান্ডাস মাসেল। ওর সামনে কে আছে? The tendinous arch origin of flexor digitorum profundus. So it has to rest on the flexor digitorum superficialis, not profundus. Sorry, there is arch tendinous origin of flexor digitorum superficialis. So it will rest, definitely rest on the flexor digitorum superficialis. And there is some force that is first it is away from the ulnar artery and close to the lower third. It is again a little away from the ulnar artery, except যখন ও একদম ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের ওপর দিয়ে চলে যাবে, there it is close to the ulnar nerve, close to the ulnar artery. তার আগে পর্যন্ত প্রথমে অ্যাওয়ে ছিল, তারপরে ক্লোজ, তারপরে আবার অ্যাওয়ে, এইরকম করে ছিল হচ্ছে আলনার নার্ভটা, অ্যান্ড প্রোভাইডিং উইথ এ সুপারফিশিয়াল পামার বাথ। ফ্লেক্সার রেটিনাকুলাম ছবি আঁকতে পারবে কেউ? তুমি ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের ছবি আঁকতে পারবে? সিম্পল ছবি আঁকো, টাফ দরকার নেই আমার। এনিবডি এলস? ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের ছবি, কিরে তুই ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের ছবি আঁকতে পারবি না? তুমি এরকম করলে হবে না, এরকম করলে কিছু কিছু করাও যাবে না, কিছু বলাও যাবে না। তো তোমরা কার্পাল বোনস হাতে নিয়ে দেখেছো? আমি বলেছিলাম কিন্তু কার্পাল বোনস একবার হাতে নিয়ে দেখো। কার্পাল বোনস কেউ একজন হাতে নিয়ে দেখেছো?
লাইটটার কি হলো রে? এই লাইটটার কি হলো রে? চলে গেছে। এটা ফ্লেক্সার রেটে খুলাম, এটা তার অ্যাটাচমেন্ট, ঠিক আছে? আর এইগুলো তার সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চেস, ঠিক আছে? বাই দ্য সাইড অফ দ্য হুক অফ দ্য হ্যামেড, পিয়ার্সিং দ্য opponent's policies in between the flexor and abductor. It pierces the opponent's muscle and enters into the a plane deep to the long flexor tendon. Long flexor tendons এর নিচের প্লেনে চলে যায়, কনফর্মিং উইথ দ্য কনক্যাভিটি অফ দ্য ডিপ পামার আর্চ। ডিপ পামার আর্চ যেরকম করে আছে, ঠিক আছে, তার নিচে ঠিক সেরকম করে ও চলে যায়, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেয়ার ইট গোজ টু সাপ্লাই all the intrinsic muscles of the palm except first and second lumbricals. ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লুব্রাইকালসকে ও সাপ্লাই করে না, ঠিক আছে? অল দ্য পামার অ্যান্ড ডর্সাল ইন্টারোসিয়াইকে তার সঙ্গে অ্যাডাক্টার পলিসিসকে, আর ঢোকার সময় সুপারফিশিয়ালি পামারিস ব্রেভিসকে দিয়ে এসেছে, ঠিক আছে? পামারিস ব্রেভিসকে দিয়ে এসছে, আর এখানে যখন আসবে তখন ও অ্যাডাক্টার পলিসিসকেও দেবে, ঠিক আছে? আর তিনটে আমার যে কটা বাজে রে? ঠিক আছে, তিনটে আমার যে হাইপোথেলার মাসলস আছে তাকে দেবে, ঠিক আছে? শুধু ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লাম্ব্রাইকালসকে দেবে না, ঠিক আছে? আর আবার পামের যে ডিজিটাল ব্রাঞ্চেস, ঠিক আছে, তার মধ্যে একটা প্রপার বলে কাকে, যেটা আর দুভাগে ওয়েবে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয় না, ঠিক আছে, তাকে প্রপার বলে। যেটা ওয়েব স্পেসে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয় তাকে কমন ডিজিটাল ব্রাঞ্চ বলে। কি বললাম? প্রপার ডিজিটাল ব্রাঞ্চ মানে কোনটা? প্রপার ডিজিটাল ব্রাঞ্চ মানে যেটা আর ওয়েব স্পেসে এসে ডিভাইড করবে না, যেটা আর ওয়েব স্পেসে এসে ডিভাইড করবে না, ঠিক আছে? সেটাকে বলে কি? প্রপার ডিজিটাল নার্ভ, ঠিক আছে? তাহলে আমার লিটল ফিঙ্গারে ও একটা দিল, আর এই ওয়েব স্পেসে এসে একটা কমন ডিজিটাল নার্ভ দিল, যেখান থেকে অ্যাডজাসেন্ট সাইডস অফ টু ফিঙ্গার্সকে ও সাপ্লাই করতে পারবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা কতটা হলো? এটা কার হলো, কতটা হলো? আলনার নার্ভের সাপ্লাই কি, আর মিডিয়ান নার্ভের সাপ্লাই কি, আর ডর্সাল সাইডে রেডিয়াল নার্ভের সাপ্লাই কি, আর আলনার নার্ভের সাপ্লাই কি? আরে একজন তো বল রে বাবা, ঠিক আছে? এখন কি আর এগুলো বলতে ইচ্ছে করে আমার? এখন আর এগুলো বলতে ইচ্ছে করে না, সত্যি বলতে ইচ্ছে করে না। রেডিয়াল নার্ভের সাথে রেশিও কি, আর মিডিয়ান নার্ভের সাথে রেশিও কি? বল, ওকেই জিজ্ঞেস করেছি। পাওয়ার অ্যাসপেক্টে মিডিয়ান নার্ভের সাথে রেশিও কি, আর ডর্সাল অ্যাসপেক্টে সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চের রেডিয়াল নার্ভের সাথে রেশিও কি? কি রেশিওতে সাপ্লাই করে?
ছবি আঁকতে পারবি? আয় আয় আয়, আমি জানি তুই ছবি আঁকতে পারিস। আঁক আঁক, আয় দিকে। There are three sites of ulnar nerve injury. Number one, in the cubital tunnel. Number two, at the space in between the PC, in the space, medial intermuscular septum আর পিসিভম বোন, ঠিক আছে, এই প্লেনটাতে, এটা সেকেন্ড। অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে এনিওয়্যার ইন দ্য পাম। তিনটে জায়গায় ইঞ্জুরি হতে পারে। হোয়াট আর দ্য ম্যানিফেস্টেশনস অফ কিউবিটাল টানেল সিনড্রোম? কিউবিটাল টানেল সিনড্রোমে কী কী ম্যানিফেস্টেশন দেখি আমরা? কিউবিটাল টানেল সিনড্রোমে আমরা কী কী ম্যানিফেস্টেশন দেখি? A person will come to you and will tell you that doctor, I am unable to make an O. আমি এই ওটা তৈরি করতে পারছি না। This is the typical complaint of cubital tunnel syndrome. ঠিক আছে? What happens to it? In claw hand. claw hand বলতে আমরা কি বুঝি? claw hand বলতে আমরা কি বুঝি? তোমরা ডরসাল ডিজিটাল এক্সপানশন পড়োনি? যেখানে দুটো প্রক্সিমাল উইং টেন্ডন, ঠিক আছে, অ্যাট দি বেস অফ দ্য মেটাকার্পাল, ডিজিটাল এক্সপানশন অফ দ্য কমন এক্সটেনসর প্লাস ফ্লেক্সর, সেইখানে গিয়ে প্রক্সিমাল উইং টেন্ডন হিসেবে জয়েন করে। These are dorsal interossea. On the proximal wing tendon, এটা লিঙ্ক মাসেল, এখানে ডরসাল ইন্টারোসিয়াস ছিল, ঠিক আছে, এখান থেকেই এইখানে দুপাশে এসে দুটো উইং টেন্ডন হিসেবে অ্যাটাচ করেছে, ঠিক আছে। কিন্তু লাম্ব্রাইকালস কোন প্লেনে আছে? প্রোফান্ডাসের প্লেনে আছে, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লেক্সর প্লেনে আছে, ঠিক আছে। এইটা যে প্রক্সিমাল উইং টেন্ডন হিসেবে প্রক্সিমাল মানে ইন্টারফ্যারেঞ্জিয়াল জয়েন্ট না, দ্যাট ইজ প্রক্সিমাল ফ্যালান্স, ঠিক আছে, প্রক্সিমাল ফ্যালান্স, ঠিক আছে। সেই প্রক্সিমাল ফ্যালান্সের দুটো ল্যাটারাল এন্ডে তোমার লাম্ব্রাইকালসটা এই পাশ থেকে এ পাশে চলে আসে, এসে অ্যাটাচ করে। কি বললাম? এটা পামের প্লেন ছেড়ে দিয়ে এটা ডরসামের প্লেনে চলে আসবে। কে? লাম্ব্রাইকালসগুলো ক্রসিং ওভার হুইচ টেন্ডন, কোন ডিপ ফাসাকে ক্রস করে ওরা আসে, যার জন্য ওগুলোকে লিঙ্ক মাসেল বলে। কোন ডিপ ফাসার স্ট্রাকচারকে ক্রস করে ওরা সামনে আসে, যার জন্য অ্যাকচুয়ালি পেছনে আসে, যার জন্য এগুলোকে লিঙ্ক মাসেল বলে। কাকে? লাম্ব্রাইকালসকে। বলো, লাম্ব্রাইকালস আছে কোথায়? ইন রিলেশন টু দ্য প্রোফান্ডাস টেন্ডন, ঠিক আছে। তো এটাকে আমাকে লিঙ্ক মাসল বললে বলতে হবে যে আমার এই পামার অ্যাসপেক্ট থেকে ও ডরসামকে কানেক্ট করছে, ঠিক আছে। কোন স্ট্রাকচার ক্রস করলে আমি বলবো যে ও পামার অ্যাসপেক্টে নেই, এখন ও ডরসাল অ্যাসপেক্টে? কোন স্ট্রাকচার? একটা তো লিমিট আছে, আমার পাম এতদূর, আমার ডরসাম এতদূর, তাহলে কোন স্ট্রাকচারকে ক্রস করলে আমি বলবো যে ও পামকে ক্রস করে ডরসামে কানেক্ট করেছে? কোন স্ট্রাকচার সেটা? লিখে রাখো, ডিপ ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট। তোমরা পড়ছো না, তোমাদের সাথে কথা বলতে বা তোমাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে আমার ভালো লাগছে না। লেখো ডিপ ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট, ডিপ ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট। তাহলে লুব্রাইকালসগুলো যখন তোমার প্রোফান্ডাসের টেন্ডন থেকে অরিজিন করে, ঠিক আছে, উইথ এনশিপমেন্ট, ও যখন ডিপ, এটা সুপারফিশিয়াল ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট, ঠিক আছে, তারপরে ডিপে আছে ডিপ ট্রান্সভার্স মেটাকার্পাল লিগামেন্ট। এটাকেও যখন ক্রস করেও চলে যাবে, ঠিক আছে, টুয়ার্ড দ্য ডরসাল অ্যাসপেক্ট, তখন আমি ওটাকে বলতে পারবো, কেননা পামার অ্যাসপেক্টের সাথে ও ডরসাল অ্যাসপেক্টকে কানেক্ট করছে, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই দিজ আর কল্ড লিঙ্ক মাসেল। বুঝতে পারছো না? তুমি যদি হাতটা এরকম করে খুব জোরে প্রেস করো,
তাহলে এর যে পাওয়ার অ্যাসপেক্টে যে ব্লাডটা আছে সেই ব্লাডটা কি এখান দিয়ে ছিটকে বেরোয় না অন্য কোথাও চলে যায়? বলো, আমি আমার হাতটা এরকম করে জোরে প্রেশার করলাম, তাহলে এইখানে যে ব্লাডটা আছে আমার পামার অ্যাসপেক্টে, সেই পামার অ্যাসপেক্টের ব্লাডটা কোথায় যায়? পামার অ্যাসপেক্টের ব্লাডটা কোথায় যায়? কোথায় যায় পামার অ্যাসপেক্টের ব্লাডগুলো? ঠিক আছে, লিখে রাখো অবলিক পারফোরেটিং আর্টারিজ। অবলিক পারফোরেটিং আর্টারিজ দিয়ে পামার অ্যাসপেক্ট থেকে ডরসাল অ্যাসপেক্টে চলে যায়। তাহলে এনি অ্যাকশন which appears a flexion or extension or roughly appears or as a flexion or extension is actually not, because it is interconnected with the dorsal aspect. বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি জিনিসটা। তুমি যদি মনে করলে যে একটা ফিস্ট তৈরি করবে, ঠিক আছে, what do you do? Whether you utilize the flexors only or you utilize the extensors also. এই ফিস্টটা যখন তুমি তৈরি করবে তখন তুমি শুধু ফ্লেক্সার্স ইউজ করেছো? আলনার নার্ভ ইজ রিলেটেড টু ফ্লেক্সার, তাহলে একই শুধু ফ্লেক্সারগুলোকে কাজে লাগিয়েছে না এক্সটেনশনকেও কাজে লাগিয়েছে। অ্যান্ড হুইচ মুভমেন্ট ইজ দ্য এক্সটেনশন হিয়ার? কোন মুভমেন্টটা এখানে এক্সটেনশন? ইউ ক্যানট মেক আ ফিস্ট উইদাউট মেকিং এক্সটেন্ডিং দ্য ফার্স্ট গ্রুপ অফ মাসলস। ঠিক আছে, ফ্লেক্সার ডিফ্রাম সুপারফিশিয়ালি যেমন এইদিকে কাজ করে, ওইদিকে তোমার এক্সটেনশন মাসলসগুলোকে দিলে তবে তুমি তোমার রিস্টটা এরম করতে পারো। রিস্টটা যখন এরম করবে, তুমি ফিস্টটা কেরম করো? এরকম, এইটা নাম্বার 2 মুভমেন্ট, ঠিক আছে, এইটা নাম্বার 3 মুভমেন্ট, ঠিক আছে। রাইজিং দ্য থাম ইজ অপশনাল। ইন কেস অফ এ লেবারার, হোয়াট ডু? দে মেক এ টাইট ফিস্ট উইথ দিস application of this thumb. এটা হচ্ছে laborer's fist. This one is the laborer's fist. But if you are allowed to take a suitcase in a hooked manner, you may utilize this thumb and may not utilize the thumb. What happens? This action is shown by the apes, that is the monkeys or these are. They don't try টু ইউটিলাইজ দেয়ার থাম। দেখেছো, বাদরের হাতে একটা লাঠি দিয়ে দেখবে ওরা কখনো এইটা ইউজ করে না, এটা খোলা থাকে, ঠিক আছে, এরকম হাতে দিয়ে দেবে, যা শ্বশুর বাড়ি ঘুরে আয় বলে একটা লাঠি দিয়ে দেবে, ঠিক আছে, দেখবে ওরা ধরে কেরম করে, এরকম করে ধরে, ঠিক আছে। দে ডোন্ট ইউটিলাইজ লাইক দিস, থামটাকে ওরা ইউটিলাইজ করে না। ইট ইজ কল্ড এপ, ঠিক আছে, এপস থাম, ওরা এটাকে ইউটিলাইজ করে না, ঠিক আছে। আরও যারা প্রিসিশন ওয়ার্ক করে, দ্য পিপল হু ডাজ মোর প্রিসিশনাল ওয়ার্ক, ঠিক আছে, দে ইউটিলাইজেস দ্য অপোজিশনাল অ্যাকশন অফ দ্য থাম উইথ দ্য প্যাডস অফ দ্য ইন্ডেক্স অ্যান্ড দ্য মিডল ফিঙ্গার, ঠিক আছে। আরও যারা প্রিসিশনাল ওয়ার্ক করে তারা কি করে? থামটাকে ইউটিলাইজ করে টাচিং দ্য প্যাডস অফ দ্য index and the middle finger. This makes this nerve as an ulnar nerve, because this action is needed in precisional work, like in using the instruments, that is the violin or the painting brush or good handwriting, etc., are all can be made possible by the use of all these intrinsic muscles, most of the intrinsic muscles of the hand, ঠিক আছে। যে যত বেশি ইন্ট্রিনসিক মাসলসকে অফ দ্য হ্যান্ড ইউজ করছে, ঠিক আছে, সে কিন্তু তত তার প্যাটার্ন অফ ওয়ার্কটা ততখানি প্রিসিশনাল হচ্ছে, অতটাই ভালো, মানে একটা কিউট জিনিস হচ্ছে, একটা ফাইনার জিনিস হচ্ছে, ঠিক আছে। সেটা পেইন্টিং উইথ আ ব্রাশ হতে পারে, ঠিক আছে, একটা ভায়োলিনিস্ট
আর গিটারিস্ট হতে পারে, ঠিক আছে? কেন এইটা কেন? During painting, a person touches these pads, but they don't act simultaneously. ডান হাত বাঁ হাত একজন পেইন্টারে দুটো ইউজুয়ালি সাইমালটেনিয়াসলি কাজ করে না, ঠিক আছে? এবং এই দুটো হাতের মধ্যে ব্যালান্স ডিসিনক্রোনাইজেশনও কাজ করে না, ঠিক আছে? মানে তুমি যখন গিটার বাজাচ্ছ, ঠিক আছে, তোমার এই হাতটা একরকম কাজ করে, এই হাতটা আরেক রকম কাজ করে, ঠিক আছে? বাট এরা কি আছে, অ্যাপারেন্টলি দে আর ডিসিনক্রোনাইজ, এটা একরকম এটা একরকম, সেপারেটলি দে আর ব্যালান্স অ্যান্ড ডিসিনক্রোনাইজ, কিন্তু ওয়েন ইউ আর পারফর্মিং অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান দিজ আর সিনক্রোনাইজ। বোঝা গেল কেন এটাকে মিউজিশিয়ানস না বলে? আর সবচেয়ে বেশি মাসল স্মল মোটর ইউনিটস হ্যান্ডেল কে করে? আল্লাহ না, ঠিক আছে? সেই জন্য এটাকে ওকে মিউজিশিয়ানস না বলে। আল্লাহর ক্লো হ্যান্ড তোমরা জানো, ঠিক আছে? C8 T1 যেটা থাকে, T2 ফাইবার্স তো কার্ডস ফাইবার্স, T1 C5 to T1 এই যে ফাইবার্সগুলো, ঠিক আছে, এই ফাইবার্সগুলো যদি ড্যামেজ হয় তখন এটা অরিজিনাল যে আল্লাহর ক্লো হ্যান্ড আছে তার অ্যাটিটিউডে আসে, ঠিক আছে? আল্লাহ নামের ইনজুরির প্যাটার্নটা কি? দিস কজেস flexion at the metacarpophalangeal joint আর extension at the interphalangeal joint, ঠিক আছে? এই অ্যাটিটিউডটা ক্লাম্পকেস প্যারালিসিস, তোমরা জানো তো, বার্থ ইনজুরি, আর্বস পলসি, আর্ব জুচিনি পলসি অ্যান্ড ক্লাম্পকেস পলসি, ঠিক আছে? তখন সেম অ্যাটিটিউড হয়। আর নাম্বার 2 ইজ অ্যাকাউচিয়ার্স হ্যান্ড, তোমরা জানো অবস্টেটিশিয়ানের হ্যান্ড বলতে আমরা কি বুঝি? পড়েছো তোমরা অ্যাকাউচিয়ার্স হ্যান্ড পড়েছো? হ্যান্ড অফ অ্যান অবস্টেটিশিয়ান তোমরা পড়েছো, পড়োনি? আরেকটা হচ্ছে হাইপোক্যালসিমিয়া, ঠিক আছে? আল্নার নার্ভের মতো অ্যাটিটিউড হয়। আরেকটা কার হয়? ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচার, মনে করে করে লিখতে হবে। আরেকটা হয় হচ্ছে ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচার, ঠিক আছে? এই এক্সাম্পলগুলো লিখতে হবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ আলনার প্যারাডক্স? শেষ হয়ে এলো টাইম, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ, বসুন। আলনার প্যারাডক্স কাকে বলে? বলো বলো বলো, এখানে এসো। Exposure, হ্যাঁ, আর ইনজুরি আলনার প্যারাডক্স, ঠিক? বসো। যাক, একজন তো একটু সরছে, ঠিক আছে? সে গল্পটা জানিস তো? ভিখারি এসে ভিক্ষা চাইতে, শাশুড়ি আর বউ আছে ঘরে, জানিস তো গল্পটা? এরা সবাই জানে, আমার আর বলার দরকার নেই, জানিস তো? তখন বলছে যে ভিক্ষে দেবে না, মানে ভিক্ষে দেবে না, না দেবে না, চলে যাচ্ছে। বলছে মানে ছাই নিয়ে যাও, ঠিক আছে? তো তখন যে ভিখারি সে বলছে তাই দে মা, তাই দে। আত্মস্বরূপ, মানে হাত সরে না, কিছুই হাত থেকে বেরোয় না, ঠিক আছে? যাই হোক, আজকে অ্যাটলিস্ট ওর হাত সরেছে, ঠিক আছে? ও অ্যাটলিস্ট কিছু আমাকে বলেছে, ঠিক আছে? তো এইবারে একবার সাজিয়ে ফেলো, ঠিক আছে? ইন্ট্রোডাকশানে কি বললে? আই ক্যান সি দ্য আলনার নার্ভ। ইন্ট্রোডাকশানে কি বললে? আই ক্যান সি দ্য আলনার নার্ভ, ঠিক আছে? অ্যাজ দ্য লিম্বার্ড ইজ ড্রয়িং, স্পিনিং আউট, ঠিক আছে, মোটর অ্যান্ড সেন্সারি ইউনিট ফ্রম দ্য স্পাইনাল কর্ড, ইট ইজ মেকিং আ ডার্মাটোমাল প্যাটার্ন। কী করছে না, এই নার্ভটা যতটা, বুঝতে পেরেছো? আমি যদি সুতো এরকম করে গোটাতে থাকি, কাপড় ধরো, ডিফারেন্ট কালারের কাপড় ধরো, সেগুলোকে আমি যদি এরকম করে গোটাতে থাকি, গুটিয়ে আমি যদি নিই, তাহলে তার একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন দেখতে পেলাম না? কতটা C4 আছে, কতটা C5 আছে, কতটা T1 আছে, কতটা T2 আছে, আমি একটা ডার্মাটোমাল প্যাটার্ন দেখতে পেলাম না? এইবারে আমি শুধু ডার্মাটোমাল প্যাটার্নটা দেখে খুশি নই, আমি বুঝতে চাইছি যে এর মধ্যে সেন্সরি মোটর নিউরনের কন্ট্রিবিউশন কী আছে,
কারণ ও তো শুধু স্কিন নেয়নি, ও তো নার্ভসও নিয়েছে। ঠিক আছে, এইবার আমি আলনার নার্ভটাকে দেখতে কেমন বোঝার চেষ্টা করতে শুরু করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরে দেখব, অলরাইট, আমি পরে দেখব। তখন আমি আলনার নার্ভটাকে দেখতে কেমন বোঝার চেষ্টা করলাম। ঠিক আছে, তখন দেখলাম এর কন্ট্রিবিউশন কি আছে, C5 to T1 অ্যান্ড T2, এই হচ্ছে ওর কন্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, এবার এরিয়া দেখলাম কোনটা বেশি, C5 বড় না C6 বড় না C7 বড় না C8 বড়, তখন আমি ওই এরিয়াটা দেখতে চাইলাম। ঠিক আছে, তখন আমি ওই এরিয়াটা দেখতে চাইলাম, তবে তো আমি নার্ভটাকে দেখতে পাবো। আমি নার্ভটাকে কী করে দেখতে পাবো? আমি যদি তার কন্ট্রিবিউটারি সেন্সারি মোটর ফ্যাক্টরগুলোকে না জানতে পারি, তাহলে কি আমি নার্ভটাকে দেখতে পাবো? ঠিক আছে, এইবারে নার্ভটা যখন আমি দেখতে পেলাম, তখন আমি ওর রুট ভ্যালু ফরমেশন অ্যান্ড রুট ভ্যালু দেখলাম। ঠিক আছে, দেন ইটস ডিসেন্ট মানে কোর্সটা দেখলাম, দেন ইটস ব্রাঞ্চেস। ঠিক আছে, অ্যাকশন অ্যান্ড সামারি অফ অ্যাকশন। সামারি অফ অ্যাকশন কোনটাকে বলে? নাম্বার 1 এইটা ফ্লেকশন, তারপরের ফ্লেকশন, তারপরের ফ্লেকশন। প্রোফান্ডাস দিয়ে টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার্সের ফ্লেকশন হয়, প্রোফান্ডাস দিয়ে টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার্সের ফ্লেকশন হয়। তাহলে সামারি অফ অ্যাকশন যদি বলতে হয় আলনার নার্ভে, কি বলতে হবে? সামারি অফ অ্যাকশন যদি আলনার নার্ভে জিজ্ঞেস করে আমাকে, কি বলবো? Normal anatomy of the human body, normal physiology of the human being, and the biochemical status of the normal status. But I know that you have learned what are the aberrations also, what are the abnormal values also, or what are the abnormalities can be there. That is in very short or in জাস্ট কি বলবো, আমাদের বাংলা ভাষাভাবে একটা ইমপ্রেশন হয়েছে যে ব্লাড সুগার লেভেল এর উপরে গেলে অ্যাবনর্মাল, এরকম একটা আর কি। তো এখন এবারে যেটা আমরা পড়তে শুরু করব, নাও উই আর ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড টু বিকাম আ ডক্টর। আমি যখন আন্ডার গ্রাজুয়েটের, আমি যদিও বললাম প্যাথোলজি ইজ মাই প্যাশন, বাট ফর দ্য আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস আই ডোন্ট want to make them a pathologist in my undergraduate classes. I just try to make them a basic doctor. Because first aim at present in your front is to become a basic doctor. So, to become a basic doctor, the pathology, I will teach you the pathology, only that part which is needed to become a basic doctor, not to become a pathologist. I teach the students to be a pathologist when they come to me as PG students. Then I teach them under the microscope and all these things. Okay? But under the microscope, it is a new world, একটা universe. কত কি যে দেখা যায় আমাদের খালি চোখে, আমরা যা না দেখি আমরা এতে দেখি। তো সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যানাদার স্টোরি। সো উই আর নট গোয়িং ইনটু দ্য ডিটেইলস অফ দ্য দ্যাট সো কল্ড প্যাথোলজিস্ট। What is needed at present for you, that to understand the basic things or the basic changes which occur due to any disease. That is the main thing you will be taught in these pathology classes. Microbiology ও তাই, তোমরা মাইক্রোবায়োলজির সেই পর্যন্তই পড়বে যতটুকুন তোমাদের একটা বেসিক ডক্টর হতে লাগবে। একজন বেসিক ডক্টর হয়ে একটা পেশেন্টকে কখন তুমি কোন ইনভেস্টিগেশনটা করতে বলবে, কখন সেই ইনভেস্টিগেশনটা সেনের রিপোর্ট এলে সেটার ইন্টারপ্রিটেশন কিভাবে করবে, বা তাকে সেই পেশেন্ট, as long as you are an MBBS doctor, whether you will refer him or her to any specialist or you can be able to treat the patient by yourself, that discretion you should develop. Okay, so that is the main. তাহলে আমাদের এখনকার ইয়েতে এনএমসির ইয়েতে কি বলছে, কম্পিটেন্ট
ডক্টর হতে হবে। কম্পিটেন্ট মানে যে যে নিজের উপরে নিজের সেই কনফিডেন্সটা আছে, প্রথম কনফিডেন্স আনতে হবে নিজের উপরে যে আমি করতে। আবার ওভার কনফিডেন্স, যে কোনো জিনিসই টু মাচ ইজ এনিথিং ইজ সিন। তাহলে যদি আমি ওভার কনফিডেন্ট হয়ে যাই, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ব্যাড। তাহলে প্যাথোলজি কথাটার মানে কি আমরা সবাই জানি, লজি মিনস এনি স্টাডি অর সায়েন্স লাইক দ্যাট, অ্যান্ড প্যাথোস মিনস suffering, pain, etc. and etc. But I assure you that the subject of pathology will not create any pain to you. It is for the patients only, not for you. Okay. So pathos means sufferings and logi means the. So what is the I have what is the things? এটা কিভাবে ডেভেলপ করলো? আমরা যদি একটা মেডিকেল হিস্ট্রিতে যাই, প্রথম দিকে প্রথম যে একটা প্রি হিস্টোরিক এরা, তখন কি মনে করতো লোকে? অসুখ বিসুখকে কি মনে করতো বলো, তোমরা বলো? ভূত প্রেত, হ্যাঁ, ভূত প্রেত, এবং ভগবান তাকে সারিয়ে দিলেন, এরকম একটা ছিল। কুদৃষ্টি পড়েছে, ডাইনির দৃষ্টি পড়েছে, মুখে ভূতের দৃষ্টি পড়েছে, হ্যানা তানা ভূত প্রেত, ওঝা বদ্যি হ্যানা তানা এখনো আছে, এখনো আছে, নেই তা না, ভেরি মাচ ইজ দেয়ার। আমরা যে কোনো সন্ধ্যেবেলায় যে কোনো একটা সিরিয়াল খুলে বসলেই আমরা বুঝতে পারবো তারা এখনো রীতিমতো বিদ্যমান আমাদের মধ্যে। হ্যাঁ, কাজে কাজেই তার সেই ছিল। যাই হোক, সেইখান থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে কিছুটা ফিলসফাররা, কিছুটা মানে তারা যে আলাদা করে ডক্টর হিসেবে নিজেদের সমাজে পরিচিতি ছিল তা না, কিন্তু আস্তে আস্তে সেরকমভাবে একটু একটু করে র্যাশনালিটিটা গ্রো করতে শুরু করলো। So starting from the Indian mythology, the Greek mythology, the Egyptian papyrus, we get different references. এবং তারই মধ্যে কোথাও কোথাও সবটাই হয়তো দেখি যে আমরা সবটাই যে মিথ, সবটাই যে ভুল ওদের ইন্টারপ্রিটেশন ছিল বা ওদের আইডিয়াস যে সবটাই ভুল ছিল, তা কিন্তু নয়। আমরা এখন যদি ভালোভাবে একটু একটু করে খুঁজে খুঁজে দেখি, দেখা যায় যে তাদেরও অনেক কিন্তু অবজারভেশনস ছিল যেগুলো আমাদের পরবর্তীতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহায্য করেছে। মানে আমি বলছি, একটা হঠাৎ করেই মনে এলো যে উন্ড, তোমরা এরপরে সার্জারিতে যাবে, পড়বে, উন্ড, অনেক রকমের উন্ড হয়, মানে শার্প কাট উন্ড, ল্যাসারেটেড উন্ড, অনেক রকমের উন্ড হয়। হ্যাঁ, তো সেই উন্ডের ডেসক্রিপশন আমাদের মানে সুশ্রুতর যে বই, চরক সুশ্রুত এরা যে ছিলেন, সুশ্রুতের এরকম উন্ডের ডেসক্রিপশন আছে। only one wound is lacking there, that is the bullet injury or the blast injury, কারণ তখন বারুদ আবিষ্কার হয়নি। ওকে, বাট all the other types of wounds are there. হ্যাঁ, কাজে কাজে এরকম ভাবে অনেক রকম ভাবে আস্তে আস্তে গ্রো করেছে। আমাদের দেশেও ছিল আয়ুর্বেদ, যেটা ছিল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই তার মধ্যে এখনো আমরা বুঝি যে কিছু জিনিস ছিল। এই করতে করতে আস্তে আস্তে একটু একটু করে গ্রো করলো। তখনও কিন্তু এই ডিভিশনগুলো হয়নি, প্যাথোলজি, অ্যানাটমি, অমুক তমুক এইসব কিছু হয়নি। অ্যানাটমি তোমরা নিশ্চয়ই এর আগে তোমরা অ্যানাটমি ক্লাসে গল্প শুনেছো যে অ্যানাটমি ডিসেকশন করাটা একটা ক্রাইম ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে লোকে করতো, গ্রেভিয়ার্ড থেকে খুঁড়ে নিয়ে আসতো। মানে কতটা মানুষের জানার ইচ্ছেটা ভেতরে হতো যে অত রিস্ক নিয়ে গ্রেভিয়ার্ড থেকে একটা ডেড বডি খুঁড়ে এনে রাতের অন্ধকারে, তখন তো আর ইলেকট্রিক লাইট নেই, সেই আলো জেলে তারা ডিসেকশন করছেন। হ্যাঁ, এবং সব থেকে মজার কথা যে আমি এখনই আর্টিস্টের কথা বলেছিলাম, দো হি ওয়াজ এ ফেমাস আর্টিস্ট, ওর কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল ডেসক্রিপশন এখনো পর্যন্ত কে? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। কাজে কাজে দের ইজ নো বার দ্যাট যে তুমি এটা করছো মানে ওটা করতে পারবে না, কেমন? তো এইরকম করতে করতে আস্তে আস্তে গ্রো করলো। ক্রমশ ক্রমশ দেখা গেল যে ফ্রম দ্য প্রি হিস্টোরিক এরা অফ দ্য গড অ্যান্ড ইভলস অ্যান্ড দ্য স্পিরিটস, আস্তে আস্তে আমরা র্যাশনাল একটা মেথডিক্যাল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তারপরে মোটামুটি যখন রেনেসাঁ হলো, অমুক হলো তমুক হলো, অনেক সায়েন্স অন্য সব দিকে যখন এগিয়ে গেল, তখন দেখা গেল যে আস্তে আস্তে ইনভেস্টিগেশন বা প্রুফ দরকার হতে লাগলো। হ্যাঁ, যে কিভাবে অসুখটা হলো, কেন হলো, তার র্যাশনালিটি। হয়তো বিরাট গল্প,
অত গল্প বলতে গেলে তো হবে না। প্রথম যেমন একটা ইয়ে বললেন, জেনার বললেন যে ইনফেকশনের গল্প বললেন, যে ব্যাকটেরিয়ার একটা প্রুভ করলেন, এরকম ভাবে লুয়েন হক তিনি মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করলেন, বিভিন্নভাবে তাহলে আমাদের ইয়েগুলো এলো আস্তে আস্তে। তাহলে প্যাথোলজি বলতে আমি যেটা বলতে চাইছি, তো ইট ব্রিজেস দ্য বেসিক সায়েন্সেস টু দ্য ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস। আমি যেটা বললাম, আমার প্রথমেই যেটা মনে হয়েছিল, কোনটারে, এটা না, অ্যান্ড ন্যাচারালি প্যাথোলজি ইজ নট এ ভেরি ডিফাইন্ড ক্লিনিক্যাল, মানে একটা ডিফাইন্ড কোনো জিনিস নিয়ে না। এরটা পড়তে গেলে আমাকে অ্যানাটমি জানতে হয়, আমাকে ফিজিওলজি জানতে হয়, বায়োকেমিস্ট্রি। যেমন ধরো খুব সহজে আমি যদি একটা কথা বলি, আমি যদি বলতে চাই যে কারুর একটা, আমি ডায়াগনোসিস করব বায়োপসিতে একটা অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে, কেমন, অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে, তাহলে কি আমাকে তার আগে নর্মাল অ্যাপেন্ডিক্স জানতে হবে, 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা, আমার প্যাথোলজি সেইখানটাতে যেটা, যে একটা অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি প্রসেস হলে কি কি চেঞ্জেস হয় আমাকে সেটা জানতে হবে। এবং সেখানে, এটা হয়তো খুব ছোট করে বলছি, অন্য আরো বড় জায়গায় গেলে সেখানে কি কি কেমিক্যাল মেডিয়েটার্স কাজ করেছে আমাকে জানতে হবে, এবং তার কি কি কনসিকুয়েন্সেস হয় সেটাও আমাকে জানতে হবে, এবং সাইড বাই সাইড আমাকে ক্লিনিক্যাল ফিচারও জানতে হবে। প্যাথোলজিস্টদের কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফিচারও জানতে হয়, পড়তে হয়। সো ইট ইনক্লুডস অল দিস কোনটারে হচ্ছে না যে এটা, পয়েন্টারটা কাজ করছে না রে, মানে আলোটা আসছে না, আসছে, দেখতে পারে। So includes all these things. This is the, you may say that, madam, you are glorifying your subject, but it is practically, it is not that. Okay. Now, the history যদি আমি বলি, যেটা বললাম প্রিহিস্টোরিক এরা থেকে আস্তে আস্তে এরা অফ গ্রস প্যাথোলজি অ্যান্ড অ্যানাটমি। এইখানটা একটা কথা আমাদের প্রথম যেটা মনে করা হলো, যে প্রিহিস্টোরিক বাদ দাও, মেডিভেল পিরিয়ড যেটা বললাম, এই সমস্ত গেল। এরা অফ গ্রস প্যাথোলজি অ্যান্ড অ্যানাটমি মানে যখন একটা কোনো রোগ হতো তখন কেউ ভাবতো না যে, আমি আবারও ওই ইয়েতেই যাচ্ছি, ধরো অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে তার একটা পেটে ব্যথা হয়েছে, তার একটু জ্বর হয়েছে, এটা মানুষ দেখতে পেত, অন্যগুলো তো তত দেখতে পেত না। তো কাজেই ভাবতো সেটা পুরো শরীরটার জন্য হয়েছে। They cannot describe it or cannot think of that the inflammation is localized only in the appendix, and these are the side effects throughout the body. So it was a grossly thought process. একটা গোটা ভাবে ভাবতো, পুরো শরীরটা নিয়ে ভাবতো। সেটাও এখনো যে বাদ দিচ্ছি আমরা তা না, কিন্তু মেইনলি হচ্ছে গোটাগুটি একটা, এর ব্যাটারির অবস্থা খারাপ, চলছে না, যাকে। সো নেক্সট কেম দ্য এরা অফ টেকনোলজি। আস্তে আস্তে এক্সরে এলো, হ্যাঁ, ম্যাডাম কুরির হাত ধরে, এদের হাত ধরে এক্সরে এলো, তারপরে আস্তে 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 রেডিওলজিটা এখন কোন লেভেলে পৌঁছে গেছে, এমআরআই, সিটি, হ্যানা ত্যানা কত রকম, এবং এখন যেটা আমরা চলছি একেবারে প্রায় মলিকিউলার লেভেলে কাজ হচ্ছে। তাহলে এই যে একটা হিস্ট্রি একটা চললো, একটা অদ্ভুত রকমের অবস্থা, মানে স্পিরিচুয়াল বা ইভিল একটা ব্যাপারের এফেক্টের জায়গা থেকে আস্তে 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 প্রথমে ভাবলো পুরো শরীরটা, গ্রস একটা জিনিস ভাবলো, তারপরে অর্গান স্পেসিফিক করে ভাবলো, তারপরে অর্গান থেকে চলে গেল আস্তে আস্তে টিস্যুটা ডেসক্রাইব করলো, করে এখন স্পেশালি ফর দ্য ক্যান্সার আমাদের চলে এসেছে একেবারে মলিকিউলার লেভেলে। প্রত্যেকটা ক্যান্সারকে এখন আজকাল প্রায় মলিকিউলার লেভেলে জেনেটিক্স দিয়ে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং মোস্ট অফ দ্য ট্রিটমেন্টস আর অলসো রিলেটেড টু দ্যাট জেনেটিক্স অর দ্যাট ক্রোমোজোমাল প্যাটার্ন অর লাইক দোজ থিংস, বিকজ আমাদের স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট সেইভাবে তৈরি হচ্ছে, ওষুধ সেইভাবে তৈরি হচ্ছে, মানে কেমোথেরাপি সেইভাবে তৈরি হচ্ছে, টার্গেটেড থেরাপি, যে কারণে আমাদের নাম বলছি আমরা। So these are the main things. Now Indian physician, আমরা কিছু কিছু নাম জানি, চরক, সুশ্রুত, ধন্বন্তরী, জীবক। জীবক ছিলেন বুদ্ধদেবের ফিজিশিয়ান, হ্যাঁ। তো জীবকের একটা গল্প হচ্ছে, মানে সবই তো গল্প তো না,
জীবকের আশ্রমে তার শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তো আরও তো অন্য সব শিষ্যরাও আছেন। তো গুরু একদিন বলেছেন যে তোমাদের এবারে কোর্স শেষ, ফাইনাল এক্সামিনেশন MBBS দিতে হবে, সেরকম আর কি, যাও তোমরা, তোমাদের পরীক্ষা। কি পরীক্ষা? না তোমরা আজকে গিয়ে যে গাছের কোনো ঔষধি গুণ নেই সেই রকম একটা দুটো গাছ তুলে নিয়ে এসো, যে যটা পারো গাছ তুলে নিয়ে এসো। তো সারাদিন ধরে সব ছেলেপিলেরা, অন্য সব ছেলেরা এরকম করে বোঝাই করে অনেক গাছপালা সব নিয়ে এসেছে। দিন পেরিয়ে এদিকে গুরু জীবককে আলাদাভাবে স্নেহের চোখে দেখতেন, একটু ব্লু আইড বয় ছিলেন তো গুরুর কাছে। তো জীবক ফিরছে না, অন্যরা মুখ চাওয়াচাই, জীবক আজকে কিচ্ছু পায়নি রে, এরকম একটা ব্যাপার চলছে। জীবক আর ফেরেন না। সন্ধে হয়ে গেছে, তখন জীবক মাথা নিচু করে গুরুগৃহে ফিরলেন। তো গুরু বলছেন, কি হলো জীবক, তুমি ওরম মাথা নিচু করে আছো কেন? না গুরুজি বা যাই হোক, আমি আজ সারাদিন খুঁজেও এমন একটাও কোনো গাছ পাইনি যার কোনো ওষুধি গুণ নেই। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ট্রু। এটাই সত্যি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিছু না কিছু ঔষধি গুণ বা তার কিছু আয়ুর্বেদিক গুণ থাকে। আমরা জানি বা না জানি, তাকে ব্যবহার করি বা না করি। হ্যাঁ, তাহলে জীবকরা এরকম ছিলেন। ধন্বন্তরী আমাদের বলা হয়। সুশ্রুত তো সার্জন ছিলেন, সুশ্রুত ছিলেন একজন সার্জন, আর চরক ছিলেন মেনলি মেডিসিনের ফিজিশিয়ান। তোমরা তো সব চরক শপথ নিয়েছো নাকি? জানি না আদৌ সেটা আদৌ চরকের লেখা কিনা। তারপরে অন্য যে প্রুফ আমরা যেটা পাই সেগুলো হচ্ছে ইজিপশিয়ান প্যাপিরাস। হ্যাঁ, ইজিপশিয়ান প্যাপিরাস এবং যে মমির যে সমস্ত ইয়ে দেখা যায়, সেখানেও অনেক রকমের রোগের ডেসক্রিপশন আছে। হ্যাঁ, অনেক রকম রোগ। এবং আমি বলতে হয়, একটু ছেড়ে গেলাম, আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেক রকমের জিনিস কিন্তু প্র্যাকটিসড হতো। এটা যদিও প্যাথোলজি রিলেটেড নয়, মেডিকেল সায়েন্স রিলেটেড। মানে তখনকার দিনে একটা ছিল মানে শাস্তি বলতে নাক কেটে দেওয়া হতো, মানে যেটা সুর্পনখার করেছিল আর কি লক্ষণ। তো ওটা একটা শাস্তি ছিল, মানে চোর ডাকাতদের নাক কেটে দেওয়া হতো। তো তারা অনেক সময় রাইনোপ্লাস্টি করতে যেত লুকিয়ে লুকিয়ে ইয়েদের কাছে। এবং সেই এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে, মানে এই সুশ্রুতের আমলেও একটা রাইনোপ্লাস্টির একটা ইয়ে ছিল, কিন্তু করতো ওরা। হ্যাঁ, একটা কিছু একটা এখানে সেলাই টেলাই করে সেলাই করতো। আরো মজার জিনিস আছে, সেলাই করতো কি দিয়ে জানো? ডেও পিঁপড়ে হয় না, কালো কালো বড় বড় ডেও পিঁপড়ে, ওরা দেখেছে একবার এরকম করে কামড়ে ধরলে আর ছাড়ে না। দুটো সাপ মার্জিনকে কাছে এনে ওটাকে কামড়িয়ে দিত। ও দুটো এইবারে যতদিন না উন্ড ওকে তুমি নিজে সরাচ্ছ ততদিন সে ওখান থেকে খুলবে না। এইরকম সমস্ত প্রসেস ছিল, কেমন অনেক রকম ছিল। তো এগুলো আমাদের এরও অনেক আলোচনা আছে, আর যাচ্ছি না। আর এরপরে যেটা যার হাত ধরে, কিরে বল, আমার তো কতটা, হয়তো এতটা, তখনকার দিন আর কত ইয়ে করছে, ইনজুরি করছে, তাই না, করছে। এরকম নানান রকম গল্প, অনেক রকম গল্পর কি আর শেষ আছে? গল্প হচ্ছে যেমন ধরো ট্রান্সফিউশনের যদি গল্প শোনো, ট্রান্সফিউশনের গল্পটা খুব মজার। ট্রান্সফিউশন কাদের, মানে মেইনলি এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, যা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা কাদের উপর হতো বলো তো? কাদের উপর হতো মেইনলি? হ্যাঁ, কয়েদি ওয়ার প্রিজনার। হ্যাঁ, যারা ইনজুরি, মানে এক্সপেরিমেন্ট করতো বিপক্ষের শত্রুপক্ষের লোকগুলোর ওপরে, আর নিজের লোকগুলোর ওপরে খানিকটা এটা ভালো জিনিসটা করার চেষ্টা করতো। সব জায়গায়, ওয়ার্ল্ড ওয়ারেও তাই। ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় কত যে জিনিস আবিষ্কার হয়েছে, হ্যাঁ, শুদ্ধ এই প্রিজনারদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে করে। হ্যাঁ, যদিও সেটা এখনকার দিনে তার সেরকম কথা নেই, কিন্তু যা সত্যি সেটা আমাদের মেনে নিতে হয়, এটা হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক তেমনি যেটা বলছিলাম, ব্লাড ট্রান্সফিউশনের গল্পটা খুব মজার। নিজের সৈনিক আহত হয়েছে, গলগল করে ব্লিড করছে, ওদের একটা সৈনিককে ধরে এনে তার হাতটা কেটে দিয়ে চেষ্টা করলো একটা পাইপ টাইপ দিয়ে কিছু দিয়ে রক্তটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া। সে তো একটুক্ষণ পরে ক্লট করে গেল না। তারপরে দেখলো মানুষ যখন পাচ্ছে না, যুদ্ধক্ষেত্রে কিছু ঘোড়া আছে, সে ঘোড়ার থেকে দিতে চেষ্টা করলো। কিছু গরু ফরু নিয়ে এসেছে বা ছাগল নিয়ে এসেছে দুধ টুধ খাবে বলে, সেখান থেকে এবার যে কোনো অ্যানিমাল থেকে নিয়ে ট্রান্সফিউজ করার চেষ্টা করলো। তো এইটাতে খুব মজার একটা কমেন্ট আছে আমাদের পুরোনো একটা বইয়ে,
যে most of the attempts was greatly frustrated due to the clotting of the blood and save the life of the patient. যদি ওই ঘোড়ার রক্ত সত্যি ঢুকতো বা অন্য মানুষের রক্ত, তাহলে সে ব্লিডিং এর জন্য না হলেও ওই রক্তের জন্যই মরে যেত। কাজে কাজে ট্রান্সফিউশন না পেয়ে সে বেঁচে গেল। কারণ তার অনেক পরে এই সবগুলোর মানে আমাদের ব্লাড গ্রুপ আগে আবিষ্কার হয়েছে যখন, তারও কিছুদিন পরে যে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের যে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের যে গল্প সেই সবগুলো তৈরি হয়েছে। কাজে কাজে এরকম নানান রকম সব গল্পের মধ্যে দিয়ে আজকে আমার কাছে গল্প মনে হচ্ছে, কিন্তু সেই সময় দাঁড়িয়ে এগুলো ছিল কঠিন বাস্তব। তারা করেছেন এই কাজগুলো, চেষ্টা করে গেছেন, চিরকাল চেষ্টা করে গেছেন, এখনো যেরকম সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আমরা শুধু তার ফায়দা লুটছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপরে যিনি এলেন আমাদের একটা খুব বেশি র্যাশনাল একটা জায়গায় দাঁড় করালেন, যদিও বিফোর ক্রাইস্ট ইয়েতে খ্রিস্টপূর্বাব্দেই, তিনি হচ্ছেন হিপোক্রেটিস, যার নামে আমরা এখনো পর্যন্ত প্রায় সারা ওয়ার্ল্ডেই এখনো পর্যন্ত ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পরে ওথ নেওয়া হয়। তিনি কিছুটা ফর্মুলেট করলেন যে আমাদের কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, ওথ যেটা আর কি। তাছাড়াও অনেক বেশি র্যাশনালিটিতে এলেন। নেক্সট আমি একেবারে ডাইরেক্টলি চলে আসছি প্যাথোলজিতে। এর মধ্যে অনেক কিছু কাণ্ড তো বললাম, যে লিওন হক থেকে শুরু করে নানান রকম ইনফ্লামেশন, হ্যানা ত্যানা অনেক কিছু হয়েছে। তো সেই সব করে আমরা ফাদার অফ মডার্ন প্যাথোলজি আমরা বলি রুডলফকে, রুডলফ ভিরখাওকে, তাকে আমরা বলি ফাদার অফ মডার্ন প্যাথোলজি। কারণ তিনি প্রথম বললেন অল ডিজিজেস স্টার্ট উইথ মলিকিউলার অর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস ইন দ্য সেল। সেলের থেকেই প্রথম আমি যখন একটা পুরো শরীরে জ্বর দেখছি, অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে, পুরো শরীরে জ্বর দেখছি, তার থেকে আরেকটু নেমে এসে দেখলাম অ্যাপেন্ডিক্সটা ইনফ্লেমড হয়েছে, তার থেকে আরেকটু নেমে এসে দেখলাম তার ভেতরে যে মিউকোসা সেটা ইনফ্লেমড হয়েছে, তার থেকে আরও নেমে গিয়ে সেলের মধ্যে গিয়ে দেখলাম সেই সেলগুলোর নেক্রোসিস হচ্ছে, তার মলিকিউলার চেঞ্জেস হচ্ছে, সেলগুলোর ডেথ হচ্ছে। তাহলে এই যে ধাপে 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 নেমে এলেন একেবারে সেলুলার লেভেলে গিয়ে একটা ডিজিজকে এক্সপ্লেন করলেন, দ্যাট হ্যাজ বিন described by the Virchow. So we respect him as our father of the modern pathology. এবং ভিরখাওয়ের নামে অনেক রকম কিছু আছে আমাদের প্যাথোলজিতে যেগুলো আমরা তার নামে বলা হয়। So the normal cell, naturally a normal cell will function normally. একটা নর্মাল সেল নর্মালি ফাংশন করবে, and that is called homeostasis. হোমিওস্ট্যাসিসটা মেনটেন্ড হয়। কিন্তু যখন কোনো কিছু কারণে একটা সেল ইনজিওর্ড হয়, তখনই সেই সেলের থেকে শুরু করে অর্গান ডিসফাংশন শুরু হয়, অ্যান্ড ডিজিজ স্টার্টস। সেটা হচ্ছে আমার ডিজিজ প্রসেস। তাই এই ইনজুরি কি হতে পারে? যা খুশি হতে পারে, কোনো যা রকম খুশি, একেবারে সেই বলতে পারি প্রায় এনিথিং আন্ডার দ্য সান, অ্যান্ড দ্য সান ইটসেলফ ক্যান কজ ইনজুরি। সানলাইট থেকে শুরু করে, একটা জাস্ট আঘাত থেকে শুরু করে, একটা কাট থেকে শুরু করে, বার্ন, রেডিয়েশন, এনিথিং, any microbial agents, starting from the virus up to the long tapeworm, anything can cause cellular injury. The immunological injury, all these things can cause, or metabolic injury, anything can cause injury to the cell. So the list is very long of what are the injurious agents to our body. তার আমরা আস্তে আস্তে যখন প্যাথোলজি পড়বো, কোন ইনজুরির জন্য কি ধরনের কি হয়েছে সেইগুলো ক্রমশ পড়বো আস্তে আস্তে। সো ডিজিজ প্রসেস ক্যান বি স্টাডিড আন্ডার, আমরা কিভাবে ইউজুয়ালি এরকম করে তো একটা এলোমেলো করে তো করা যায় না, যেমন তোমাদের রোল কল যখন আমরা করছি একটা অ্যালফাবেটিক্যালি সাজিয়ে নিচ্ছি, সেটা আমাদের সুবিধা হয়। তাহলে আমরাও যখন একটা ডিজিজ প্রসেস পড়বো, ডিজিজ প্রসেসকে শিখতে যাব, তখন আমাদের তাকে একটা মেথডের মধ্যে ফেলতে হবে। সেই মেথডটা কি? দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দ্য ইটিওলজি। ইটিওলজি কথাটার মানে কি না, দ্য কজ অফ দ্য ডিজিজ, কি কারণে হয়েছে। একটা লোকের পালমোনারি টিউবারকুলোসিস হয়েছে, কি কারণে হয়েছে?
by the infection of the Mycobacterium tuberculosis. এইরকম, হ্যাঁ, একটা লোকের পেটে ব্যথা হচ্ছে, গল স্টোন হয়েছে। কেন ব্যথা হচ্ছে, কেন তার কোলেসিস্টাইটিস হয়েছে, না তার গল ব্লাডারের মধ্যে স্টোন জমেছে, সেইটা ইরিটেট করছে বা যা কিছু করছে, সেই কারণে তার ওখানে ব্যথা হচ্ছে। So these are the causes. So this is the etiology of the diseases. Next is the pathogenesis. This is very important for us. The pathogenesis. Genesis মানে the process বা কিভাবে হচ্ছে, তাহলে এইবারে আসছে প্যাথোজেনেসিস। নর্মাল থেকে ডিভিয়েট করে গিয়ে কিভাবে অসুখটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস। কেমন? যেমন ধরো আমি বলি, সবাই আমরা জানি যে আমাদের ফোঁড়া সবারই হয়েছে, কারণ না সকলের ছোটবেলায় হোক বড়বেলায় হোক ফোঁড়া হয়েছে। এইবারে কেন ফোঁড়াটা হয়েছে, না এখানে আমার একটা স্টাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন ঢুকেছে। এইবার স্টাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন ঢুকে সেখানে সে পরপর কি করেছে, প্রথমে ওখানে ইনফ্লামেশন হয়েছে, সেখানে তার ভেসোডাইলেশন হয়েছে, সেখানে তার নিউট্রোফিলিক মানে তার ফার্স্ট লাইন অফ সোলজার্স এসে গেছে, নিউট্রোফিল এসেছে গাদা গাদা, তারা লড়াই করতে গিয়ে মরে গেছে কিছু, হ্যাঁ, কিছু সেল ডেব্রিজ তৈরি হয়েছে, করে পাস তৈরি হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য পাথ, দ্যাট ইজ দ্য pathogenesis. So in every disease we can describe the pathway of the disease, except some cancers. Cancer এরও কিছু কিছু আছে, প্রি-ক্যান্সারিক কন্ডিশন থেকে একটা এক্সপোজার টু প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরস হলো, যেমন ধরো ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, সে তার একটা লং স্ট্যান্ডিং স্মোকিংয়ের হিস্ট্রি আছে, সে স্মোক করে করে তার সিলিয়েটেড সিউডোস্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড যে মিউকোসা এপিথেলিয়াম সেটাকে হারিয়ে ফেললো, শেষ করে ফেললো, তার বদলে সেখানে তার স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম হয়ে গেল। এইবারে সেটা নর্মাল থেকে আস্তে আস্তে করে তার ডিসপ্লাসিয়া হলো, ডিসপ্লাসিয়া ক্রমশ বাড়লো, বাড়তে বাড়তে সে ইনসিটু ক্যান্সার হলো, তারপরে সে ইনভেডিং ক্যান্সার হলো। সো দিজ আর দ্য প্যাথোজেনেসিস, মানে গল্পটা কিভাবে তৈরি হলো, রাম কি করে আস্তে আস্তে রামের রাজত্ব, সে রামের সিংহাসনে বসলো, বনবাস টনবাস সব সেরে, দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস। সো অল থিং ইজ দ্য দ্যাট ইজ নাও দ্য মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস। এইবারে একটা কিছু হলে তার সেখানে কিছু কিছু চেঞ্জ হবে, নর্মাল তোমরা দেখে এসেছো তার কি কি চেঞ্জ হবে। এইবার কিছু কিছু অসুখের কিছু কিছু স্পেসিফিক জিনিস আছে, আবার কিছু কমন জিনিস আছে। যেমন ধরো ইনফ্লামেশন। ইনফ্লামেশন আমার যদি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, আমি একটু আগেই বারবার করে বলছি অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, এবং অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনের এক্সাম্পল পায়োজেনিক ইনফেকশন। এটা আমার অনেক জায়গায় হতে পারে, অ্যাপেন্ডিক্সে হতে পারে, লাংসে হতে পারে, ব্রেনে হতে পারে, যে কোনো স্কিনে হতে পারে। সো দ্য বেসিক চেঞ্জেস আর দ্য সেম ফর অ্যাকিউট পায়োজেনিক ইনফেকশন। বেসিক চেঞ্জেস আর ভেরি সেম, বাট তাহলে কি আলাদা, না তার ক্ষেত্র বিশেষে তার চেহারাটা একটু পাল্টে যাবে, তার একটা রকম একটা এখানে যেরকম দেখতে হবে নিশ্চয়ই অ্যাপেন্ডিক্সে সেরকম দেখতে হবে না, ব্রেনেও সেরকম দেখতে হবে না। কাজেই that is the morphological changes or the structural changes what can be seen by the naked eye or gross examination and under the microscope. That is the morphological changes. And next is the clinical significance with the functional consequences due to the morphological changes. কিরকম, গলায় একটা ফ্যারিঞ্জাইটিস হয়েছে, আমার গলা খুসখুস করছে, গলাটা কাশি হচ্ছে, এইবারে গলাটায় এত বেশি ইডিমা হয়েছে আমি আর কথা বলতে পারছি, তাহলে আমার একটা ফাংশনাল প্রবলেম হচ্ছে। আমার এইখানে একটা হাড় ভেঙে গেছে, এখানে যথারীতি তার কাণ্ড কারখানা চলছে, হিলিং চলছে, ইনফ্লামেশন চলছে, কিন্তু আমি আঙুলটা নাড়তে পারছি না, আমার ফাংশনাল একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে। কাজে প্রত্যেকটা জিনিসেরই এই যে একটা প্রসেস চলছে, ডিজিজ প্রসেস চলছে, তার জন্য তার কিছু ফাংশনাল অ্যাবনর্মালিটি দেখা দেবে। শুধুমাত্র চেহারায় যে পাল্টালো তা তো না, শুধু যে সে তার অ্যাটায়ারটা চেঞ্জ করে এলো, চেহারাটা চেঞ্জ করে স্টেজে নেমে গেল তা তো না, তার ফাংশনটাও চেঞ্জ করে গেল, তার ফাংশনাল অ্যাবনর্মালিটি কিছু কিছু তৈরি হলো। সো দ্যাট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স। হ্যাঁ, কখন কি হবে। নাও দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য প্যাথোলজি, আমি খুব অল্পই কয়েকটার নাম লিখেছি,
হিস্টোপ্যাথোলজি, তোমরা এতদিন পড়েছো হিস্টোলজি, এবারে পড়বে হিস্টোপ্যাথোলজি। যেটা হিস্টোলজি পড়েছিলে তার হিস্টোপ্যাথোলজি। অ্যাপেন্ডিক্স নর্মাল পড়েছিলে, এবার অ্যাপেন্ডিসাইটিস পড়বে। গল ব্লাডার নর্মাল পড়েছিলে, এবার কোলেসিস্টাইটিস পড়বে। এইরকম আর কি ব্যাপারটা। সাইটোপ্যাথোলজি অর অফেন ইট ইজ কল্ড সাইটোলজি। সাইটো মিনস দ্য সেলস। আমাদের এইটা প্রায় খুব বেশি দিনের পুরনো নয়, যদিও সাইটোলজি ব্যাপারটার খুব মজার একটা ব্যাপার আছে। আগে যেমন ফ্লুইড সাইটোলজি অনেক দিন থেকেই চালু ছিল। ফ্লুইড সাইটোলজি মানে আমাদের ধরো যে কোনো ফ্লুইড, ইউরিনের আমরা সেল দেখতাম, আমরা সিএসএফ এর সেল দেখতাম, যে কোনো জায়গায় একটা অ্যাসাইটিস হয়েছে তার সেল দেখতাম, বা এরকম, সেটা একটা চালু ছিল। সেই সাইটোলজিটা, ফ্লুইড সাইটোলজিটা অনেক দিন থেকে চালু ছিল, ইভেন আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে। কিন্তু আমরা যখন ডাক্তারি পড়েছি তখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা শুনিনি এফএনএসি বলে একটা জিনিস আছে বা তৈরি হচ্ছে। সেইটা তোমার এলো মোটামুটি লেট 80s এলো। সেখানে কি করা হচ্ছে না, আমরা অ্যাসপিরেট করে টেনে বার করে আনছি কিছু সেল, যে জায়গাটা ডিজিজটা হয়েছে সেখান থেকে আমরা কিছু সেল নিয়ে আসছি, টিস্যু নয়, সেলকে অ্যাসপিরেট, নেগেটিভ অ্যাসপিরেশন দিয়ে নিয়ে আসছি, সেই সেলটাকে স্টাডি করছি, করে দেখছি তার মধ্যে কি কি চেঞ্জেস হয়েছে, করে আমরা মোটামুটি একটা ডায়াগনোসিস দিতে পারছি। যেমন ধরো একটা টিবির লিম্ফ নোড হয়েছে এখানে, আমি যদি সেখান থেকে অ্যাসপিরেট করি খানিকটা, তার যে সমস্ত এখনো তোমরা কিছুই জানো না, সেই জন্য বলছি কিছুটা কেজিয়েশন মেটেরিয়াল পাবো, এপিথেলয়েড সেল পাবো, না। এইবারে একটা ব্রেস্টে একটা লাম্প হয়েছে, সেটা একটা বিনাইন টিউমার হতে পারে, একটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হতে পারে। আমি আবার অ্যাসপিরেট করলাম, করে দেখলাম সেলগুলো কি বিনাইন সেলস না ম্যালিগন্যান্ট সেলস। তখন আমি বললাম না, ইট ইজ আ বিনাইন টিউমার, বা আমি বললাম ইট ইজ এ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি। Okay, so cytology has become a very big subject nowadays. Cytology, the other is the next is the hematology. That is the which deals with the all the diseases of the blood and bone marrow, and also to some extent the lymphoid cells also. এখন হেমাটোলজি একদম আলাদা হয়ে গেছে, মানে এতই বড় হয়ে গেছে সাবজেক্টটা, মানে এমডি প্যাথোলজিতে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না, সেই জন্য এমডি হেমাটোলজি একটা আলাদা হয়ে গেছে, এমডি ট্রান্সফিউশন মেডিসিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এইরকম এত বড় হয়ে যাচ্ছে সাবজেক্টগুলো, এত এক্সপ্যান্ড করছে জিনিসগুলো। ওকে, সো ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি মানে হচ্ছে, এক কথায় যদি আমি বলি, যে কোনো একটা বাজারের প্যাথোলজি ল্যাবরেটরি, সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি। মানে সেখানে সর্বস্বী হয়, এখানে কফ মূত্র থুতু না, কফ মূত্র কি স্টুল পরীক্ষা করা হয়, সেই হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি। অ্যাকচুয়ালি তোমরা এখানে যখন আসবে দেখবে আমাদের প্যাথোলজির একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে, মাইক্রোবায়োলজির একটা আলাদা আছে, আবার বায়োকেমিস্ট্রি একটা আলাদা আছে। কারোর যদি ব্লাড সুগার টেস্ট করাতে হয়, তার ব্লাডটা টেনে আমরা পাঠাই বা তোমরা পাঠাবে বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে। কারোর ইউরিনে ইনফেকশন আছে কিনা দেখতে হলে তোমরা ইউরিনটাকে পাঠাবে মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টে। এবার কারোর ব্লাডের তার হিমোগ্লোবিন ঠিক আছে কিনা বা তার ডাব্লিউবিসি কাউন্ট ঠিক আছে কিনা সেটা দেখবার জন্য আমার কাছে হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠাবে। যদি কারোর একটা বায়োপসি হয়েছে সেটা দেখবার জন্য আমার কাছে হিস্টোপ্যাথোলজি। তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের কলেজ রিলেটেড ডিফারেন্ট এরিয়াস। হ্যাঁ, কিন্তু একটা ল্যাব যখন তৈরি হয় তখন সেখানে ন্যাচারালি সব কিছুই একই ল্যাবে করতে হয়। ঠিক সেই কনসেপ্টটাই হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি, যেখানে নাকি প্রিলিমিনারি যা কিছু আমাদের বায়োকেমিস্ট্রি বলো, বায়োকেমিক্যাল টেস্ট বলো, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট বলো, হেমাটোলজি, বেসিক যে জিনিসগুলো সেগুলো। এবারে দেখা গেল যে সেখানে একটু কোনো একটা ব্লাড দেখতে গিয়ে মনে হলো আচ্ছা এটার মধ্যে কনসালটেশন। ওকে, so immunopathology, cytogenetics and bagera etc, all these things are the branches of the pathology. Now for you to study the pathology, you will study the whole pathology course in these three headings: general pathology, systemic pathology and hematology. General pathology মানে আমি যেটা বললাম যে ওই বেসিক, যে একটা ইনফেকশন হলে কোথায় কোথায় কি কি চেঞ্জেস হয়, সেটা সব জায়গাতেই যেমন এক বললাম, সেই বেসিক জিনিসটা। আর ধরো আমি বলি একটা ক্যান্সার কিভাবে হচ্ছে, নিওপ্লাসিয়া কিভাবে হচ্ছে, তার মলিকিউলার কি কি চেঞ্জেস হচ্ছে, সেইটা আমি জেনারেল প্যাথোলজিতে পড়লাম। কিন্তু
একটা লাংসের ক্যান্সার হলে কি হয়েছে, একটা ব্রেনের ক্যান্সার হলে কি হয়েছে, একটা স্টমাকে ক্যান্সার হলে কি হয়েছে, বা একটা ব্রেস্টে ক্যান্সার হলে কি হয়েছে, সেটা আমরা পড়বো সিস্টেমিক প্যাথোলজিতে। কেমন? কাজে কাজে গোটা ক্যান্সারের চ্যাপ্টারটা আমরা হয়তো নিওপ্লাসিয়া বলে জেনারেল প্যাথোলজিতে পড়বো, কিন্তু তারই সিস্টেম অনুযায়ী, অর্গান অনুযায়ী যখন পড়বো সেটা সিস্টেমিক প্যাথোলজি। হ্যাঁ, তাহলে তোমরা পড়বে এইভাবে যে জেনারেল প্যাথোলজি, দ্য বেসিক রিয়াকশনস অফ দ্য টিস্যু অর দ্য সেলস টু দ্য অ্যাবনর্মাল স্টিমুলাই ইজ দ্য বেসিক, যে কোনো জায়গাকার জন্যই ইট ইজ ট্রু। সিস্টেমিক প্যাথোলজি একেবারে অর্গান স্পেসিফিক বা সিস্টেম স্পেসিফিক, অ্যান্ড হেমাটোলজি ইট ইজ দ্য মেইনলি দ্য ডিজিজেস অফ দ্য ব্লাড উই উইল ডিল ইন। সো দিজ আর দ্য, তোমাদের জন্য এই তিনটে ভাগে তোমরা পুরো প্যাথোলজি কোর্সটাকে কভার করবে। কেমন? জেনারেল প্যাথোলজির কিছু ক্লাস হবে, পাশাপাশি হয়তো হেমাটোলজিও শুরু হবে, এই দুটো পাশাপাশি চলতে থাকবে, কেননা জেনারেল প্যাথোলজি বা সিস্টেমিক প্যাথোলজির সঙ্গে হেমাটোলজি খুব একটা রিলেট করবে না, বললাম না ওটা একটা আলাদা সাবজেক্ট হয়ে গেছে। একই সঙ্গে পাশাপাশি হয়তো দুটো শুরু হবে, এবং জেনারেল প্যাথোলজি শেষ হলে তবে গিয়ে আমরা সিস্টেমিক প্যাথোলজি শুরু করব। কেমন? So this is for you only. Thank you. We are like the lighthouses to show the way in the stormy and turbulent sea to the sailors, we the pathologists. We show the way to the clinicians who go through the across the turbulent sea to reach or to take their ship to the safe banking, for safe shore. Okay, so I think we the pathologists are like lighthouses. Thank you all. Caused by extensive vasodilatation caused by nitrates used in the treatment of angina. Used in the treatment of angina. আচ্ছা, আরেকটা লেখো angina. আরেকটা লেখো atropine is used in the treatment of শুধু হার্ট ব্লক না, ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ মেনি ডিজিজেস, বাট প্রডিউসেস dryness of mouth, blurring of vision and urinary retention. হলো? urinary retention. এবার নেক্সট চলো, নেক্সট পেজ। টাইপ বি এডিআর। টাইপ বি এডিআর টাইপ বি এডিআর কি? হ্যাঁ, বিজায়ার, রাইট। তো আনপ্রেডিক্টেবল, তাই তো? আনপ্রেডিক্টেবল এডিআর और বিজায়ার এডিআর। যেমন কি উদাহরণ দেয় একটা, লেখো, ভালো লেখা আছে, লেখো, these are non-dose related, type B, these are non-dose related unpredictable reaction. Non-dose related unpredictable reaction, তাই না? যেমন ফর এক্সাম্পল hypersensitivity reaction to penicillin. হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল hypersensitivity reaction to penicillin. Next,
হচ্ছে সিরিয়াস এডিআর। এই ক্লাসিফিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি ওল্ড ক্লাসিফিকেশন, এই যেটা দিয়েছে লগ বুকে, এই ক্লাসিফিকেশনটা ওল্ড ক্লাসিফিকেশন, কিছু করার নেই। কারণ আমরা এডিআর এর যে ক্লাসিফাই বা টাইপস অফ এডিআর বলতে যা বুঝি সেটা হচ্ছে যেটা একদম যেটা আমরা পড়িয়েছি, যে টাইপ এ বি সি ডি এইভাবে যেটা আসছে, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে ওটাই বলবে। ওকে, এইভাবে এডিআর এর ক্লাসিফিকেশন হয় না, ওল্ড ক্লাসিফিকেশন ছেড়ে দাও, লিখতে হবে লিখে নাও। সিরিয়াস এডিআরস, সিরিয়াস এডিআরস কি, যে হেপাটোটক্সিসিটি, হেপাটোটক্সিসিটি caused by ATD, anti-tubercular drugs. ঠিক আছে, নেক্সট লেখো, এটার মধ্যে আরেকটা লিখতে পারো যে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস, নেফ্রোটক্সিসিটি, আগে বল, আগে নেফ্রো, হ্যাঁ, নেফ্রোটক্সিসিটিটা ম্যাক্সিমাম হয় 10 আউট অফ 5 আউট অফ 10 অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডের নেফ্রোটক্সিসিটি হয়, ওটোটক্সিসিটি হচ্ছে 1 আউট অফ 10, তাই না? তাহলে ফার্স্ট ইউ শুড টেল নেফ্রোটক্সিসিটি, দেন ওটোটক্সিসিটি। ওকে, সো অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস ইনডিউসড নেফ্রোটক্সিসিটি or ototoxicity as you might say. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ডিডিআই, ড্রাগ ড্রাগ ইন্টারাকশন। দেখো ফার্মাসিউটিক্যাল ডিডিআই, দেখো ডায়াজিপাম should not be given, diazepam should not be given into IV infusion, into IV infusion with any other medication, with any other medication other than physiological solution, other than physiological solution. It is an important consideration, it is an important consideration during continuous propofol infusion, because diazepam causes diazepam causes emulsion formation, diazepam causes emulsion formation with the free oil in propofol. propofol. নেক্সট হচ্ছে ফার্মাকোকাইনেটিক ডিডিআই, ফার্মাকোকাইনেটিক ডিডিআই লেখো রিফাম্পিসিন causes failure of oral contraceptive pill, তাই না? খুব কমন ফার্মাকোকাইনেটিক পিপিআই, রিফাম্পিসিন causes failure of oral contraceptive pills. Rifampicin causes failure of oral contraceptive pill, হলো ফার্মাকোকাইনেটিক। এবার হচ্ছে ফার্মাকোডাইনামিক ডিডিআই।
ফার্মাকোডাইনামিক ডিডিআই কি? লেখো লেখো বিটা ব্লকার্স ফার্মাকোডাইনামিক ডিডিআই বিটা ব্লকার্স should not be combined with long acting beta agonists beta blocker non selective beta blocker like non selective beta blockers should not be added with beta agonists in the treatment of asthma. Non selective beta blockers should not be added with long acting beta agonists in the treatment of asthma. Next, herb drug interaction. লেখো নাম্বার 1 লেখো মাইল্ড সেরোটোনিন সিনড্রোম মাইল্ড সেরোটোনিন সিনড্রোম এই আরেক ওই কোথায় গেল ও আরেকটা জিনিস দিয়েছি হ্যাঁ ওকে পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে ওটা চালাতে হবে মাইল্ড সেরোটোনিন সিনড্রোম in patients taking mild serotonin syndrome in patients taking St. John's wort mild serotonin syndrome দাঁড়াও এটা কোথায় mild serotonin syndrome in patients taking St. John's wort St. John's की ST.JOHN''S St. John's wort WORT with SSRI ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ফুড ড্রাগ ইন্টারাকশন grapefruit juice alters the absorption of calcium channel blockers আরেকটা আছে এটাকে বন্ধ ক্লোজ করো কাটো বা মিনিমাইজ করো এই পাশেরটা হবে দেখি পাশেরটা দেখি এই যে WHO UMC কজালিটি এই যে লাস্টে হ্যাঁ এটা চালাও এটা বড় করো আচ্ছা এরপর দেখো রয়েছে নোট ডাউন দ্য ফিচার্স অফ দ্য ফলোইং কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট স্কেল ওকে আমি এডিআর যতবার পড়িয়েছি আমি বারবার করে বলেছি কজালিটি অ্যাসেসমেন্টটা শিখতে হবে এবং কজালিটি অ্যাসেসমেন্টের অনেকগুলো স্কেল আছে নারাঞ্জ স্কেল তার মধ্যে মোস্ট কমনলি ইউজড okay naranjo scale but naranjo scale cannot be practiced in our daily life okay it is so complicated the scale that it cannot be practiced in our daily life the only scale that can be used is a WHO UMC scale okay so you have to write the WHO UMC scale and accordingly do fill up the ADR form so write পরের পাতায় যাও জুম করো বড় করো জুম করো না আগের পাতা ব্যাক বড় করো বড় করা যাবে না হবে বড় হবে করা যাবে দেখি
কোথায় খোলা ওটা? ও খোলাটা ওইখানে। কোথায়? Of the WHO UMC scale. This is from the actual WHO site from Uppsala Monitoring Center. Okay, this is the actual scale. Certain, probable or likely and possible. Please take a picture. এবার তলায় স্ক্রল করো। ও আচ্ছা দাঁড়াও। হয়েছে? পরেরটা নিচের নামো একটু। আরেকটু বাস আরেকটু নিচে বাস বাস ওকে। ওকে, হ্যাঁ আচ্ছা, এবার লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি। তোমরা যখন ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে when you are filling up the ADR form in internal assessment exam, you are not writing the causality assessment. সবাই causality assessment খালি রেখে চলে যাচ্ছে। That is not the way. Causality assessment খালি রাখলে নম্বর একটা করে কাটা চলে যাবে। এবার কথা হচ্ছে, তাহলে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট আমি করব কি করে? এত কঠিন একটা ব্যাপার, নারাঞ্জ স্কেল, এই WHO স্কেল, এত কিছু যাওয়ার দরকার নেই। আমি আগেও বলেছি ডিউরিং মাই ক্লাস অ্যাট ADR যে টেক 2 প্যারামিটারস অনলি। একটুখানি নিচে নামো এটাকে, না মানে উপরে একদম প্রথমে যাও, বাস। দেখো, যখন তোমাকে একটা প্রবলেম আমরা দিচ্ছি, ওকে, সেখানে কি থাকছে? দুটোর বেশি ড্রাগ থাকছে। যে এই ড্রাগটাও দেওয়া হচ্ছে, এই ড্রাগটাও দেওয়া হচ্ছে, তারপর পেশেন্টের একটা র্যাশ হয়েছে, কিছু একটা পেইন অ্যাবডোমেন হচ্ছে, পেশেন্ট দুটো ওষুধই বন্ধ করে দিল, রাইট? এরকম একটা প্রবলেম তো দেওয়া হয় তোমাদের, যার উপর বেস করে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ADR. নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট when there are multiple drugs, 1 or 2 drugs involved, more than 1 drugs involved, then you are never certain. সাপোজ আমি প্যারাসিটামলও খাচ্ছি, আমি ডাইক্লোফেনাকও খাচ্ছি, ওকে, এবার আমার পেন অ্যাবডোমেন হলো, সে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট। তাহলে আই ডোন্ট নো দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য প্যান 40 or due to the diclofenac. Likely it is due to diclofenac, but maybe due to pan 40. Okay, so our ADR will never be certain. সুতরাং WHO স্কেলে প্রথম যে কজালিটি টার্ম সার্টেন, নেভার রাইট সার্টেন। কোথাও কজালিটি অ্যাসেসমেন্টে সার্টেন লিখবে না। চলে যাও তার পরের দুটো, একটু করো। দেখো পরে কি পড়ে রইল? প্রবাবল আর লাইকলি অ্যান্ড পসিবল। যদি কিচ্ছু না বোঝো কজালিটি অ্যাসেসমেন্টে, চোখ বন্ধ করে প্রবাবল লিখে দাও, হয়ে গেল। ভেরি সিম্পল। অর্থাৎ আমি কি বলছি? there is a probability that the drug is pan 40. Okay, so চোখ একদম close your eyes and write probable if you cannot understand, and if you are even less sure then it is possible. Okay, যদি কোথাও কনফিউশন হয়, আমি বারবার করে বলছি, don't leave it blank, write probable or likely. Okay, you may be wrong, but at least you will understand that you have read the causality assessment and write your opinion. Okay, now come to the problems. Page number 30. এবার প্রথমটা খোলো, যেটা প্রথমে ছিল। ওইটা বাস রাইট। এটা লিখে নাও, সিনারিও 1 লেখা থাক।
দেখো তুলসী চক্রবর্তী 79 ইয়ার্স ফিমেল, যাই হোক, পেশেন্ট কেম টু কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট উইথ কমপ্লেন্টস অফ হাইপারটেনশন, বিপি 164/92, alpha blocker. How does it act? প্রাইজোসিন কিভাবে কাজ করে? সিনারিও 1 পেজ নাম্বার 30 দেখেছো? সিনারিও 1 পেজ নাম্বার 30। ওকে, a prazosin which type of drug? alpha blocker। কোন ডিজিজে দেব? দাঁড়ান, সব তুই বলে দিলে হবে? কোন ডিজিজে দেব? প্রাজোসিন কোন ডিজিজে দেব? হাইপারটেনশন। কেন দেব? হাউ ডাজ ইট অ্যাক্ট? এই দিক থেকে যে কোনো একজন বলো, হাউ ডাজ প্রাজোসিন অ্যাক্টস? কেউ একজন বললে অ্যান্টি প্লেটলেট, তোর প্লেটলেট কমে গেলে দেবো প্রাজোসিন। How does prazosin acts? না, that is tamsulosin। দেখেছিস? হ্যাঁ, ভ্যাসোডাইলেটেশন। কোথায় কাজ করবে? পেরিফেরাল না সেন্ট্রাল? পেরিফেরাল। ক্লোনিডিন, এই প্রাজোসিন। চলো লেখো, এই ছবি তুলেছো? 2 মিলিগ্রাম 1 ট্যাব ওডি এসি। এসি মানে কি? খাওয়ার আগে না পরে? সাত he came back and informed that he has been feeling lightheadedness 3 hours after taking prazosin 2 milligram while he is standing up from sitting or lying posture. What is this phenomenon called? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, আমি সেই জন্যই বললাম তুলসী চক্রবর্তী শুড বি মেল। ওকে, ফিমেল হবে না। ঠিক আছে, ইট মে হ্যাপেন। That has been diagnosed as postural hypotension following taking prazosin. Action taken, dose is not changed, outcome recovery. Okay? হ্যাঁ, আচ্ছা, এইবারে দেখো, এই ছবি তুলেছো এটা সিনারিও 1। তাহলে সিনারিও 1 এর একটু নামাও, একটু তোলো এটাকে। তাহলে সিনারিও 1 এর এডিআর কি হবে? তাহলে পেশেন্টের দেখো এডিআর কি হবে? পেশেন্ট এজ, মেল, এগুলো দিলে ডেসক্রাইব ইভেন্ট অর রিঅ্যাকশন উইথ ট্রিটমেন্ট ডিটেলস, দ্যাট ইজ পস্টুরাল হাইপোটেনশন। ওকে, তাহলে প্রাজোস অ্যান্টিসিবাম, হ্যাঁ, আর পিসি মানে পোস্ট সিবাম, খাওয়ার পরে। ওডিএসি মানে ওয়ান্স ডেইলি বিফোর মিল। ওকে, আচ্ছা, এবার দেখো কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট কি লিখেছে এখানে। কি বললাম? যদি ইফ দ্য ড্রাগ ইজ মোর দ্যান 1, তাহলে ইউ রাইট ইট প্রবাবল, বি অন দ্য সেফ সাইড। ওকে, কিন্তু যদি একটাই ড্রাগ থাকে যাতে রিঅ্যাকশন হচ্ছে, তাহলে ইউ ক্যান রাইট পসিবল অর সার্টেন। ওকে, একটাই ড্রাগ যাতে রিঅ্যাকশন, সো এটা কিন্তু পসিবল অ্যাকচুয়ালি লিখেছে, বাট ইট ইজ বেটার টু রাইট সার্টেন, কারণ দেয়ার ইজ সিঙ্গেল ড্রাগ, নো আদার ড্রাগ ইজ দেয়ার। ওকে, সো পসিবল, ওকে, সার্টেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে কি লিখতে হবে? ড্রাগ উইথড্রন, নো। ডোজ ইনক্রিজড, নো। ডোজ রিডিউসড, নো। ডোজ নট চেঞ্জড। ওকে, এফেক্ট, রিঅ্যাকশন রিঅ্যাপিয়ার্ড আফটার রিইন্ট্রোডাকশন, এটা হবে এফেক্ট আননোন। ওকে, কারণ আমি তো ওষুধ বন্ধই করিনি। রিইন্ট্রোডাকশন মানে রিচ্যালেঞ্জ, মানে ওষুধটাকে আবার নতুন করে দেওয়া হলো, আমরা করিনি। এই একটু কি হবে ওটা? নট হবে এনএ, হ্যাঁ অবশ্যই এনএ। ডেটা নেই, দ্যাট ডেটা ইজ মিসিং। কেন লেখা যাবে না? হ্যালো, হ্যাঁ,
হুম 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 ইউরিন কি ইউরিন ইউরিন হুম হুম ইউরিনের অ্যালবুমিন মানে টোটাল ইউরিন ফর প্রোটিন বলে হবে, ইউরিন ইউরিন ফর প্রোটিন বলে হবে। আর ওর সঙ্গে ইউরিন এসিআরটা করতে বলো, ইউরিন আরই আর ইউরিন এসিআর এই দুটো করতে বলো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন লেখা যাবে না? তুই যদি ডেটাটা না পাস তোকে তো লিখতেই হবে। হ্যাঁ, কে দেখছে? না না, ফুললি ফিল আপ, একদম পুরো নিজেদের ফিল আপ করতে হবে। উপসালা মনিটরিং সেন্টার, সরি মানে যখন ডেটাটা তুই ডিজিফ্লো সফটওয়্যারে তুলছিস, তুই নিচে সাইন করছিস, ডেটা ইজ আনমডিফাইবল। ওকে, CDSCO can only analyze the data, cannot modify the data. CDSCO কি দেখবে? সাপোজ তুই প্যান্টোপ্রাজোলে একটা ড্রাগ রিঅ্যাকশন পেলি, সাপোজ মেট্রোনিডাজোলে তুই একটা ড্রাগ রিঅ্যাকশন পেলি, তুই আমাকে পাঠালি ডেটাটা, ও একটা রিঅ্যাকশন পেলো ড্রাগ রিঅ্যাকশন মেট্রোনিডাজোলে, আমাকে ডেটাটা পাঠালো, ওখান থেকে একটা ডেটা এলো, সেটা পাঠালো, এরকম সারা ভারতবর্ষের আমি 10,000 ডেটা পেলাম মেট্রোনিডাজোলে, তাহলে আমি কি বুঝলাম? মেট্রোনিডাজোলে এই রিঅ্যাকশনটা হয়। সো আই ক্যানট চেঞ্জ দ্য ডেটা। ওকে, আচ্ছা, এইবারে হচ্ছে নেম অ্যান্ড প্রফেশনাল অ্যাড্রেস। প্লিজ মেক ইট এ ফুল সিগনেচার, প্লিজ মেক ইট এ ফুল সিগনেচার। এডিআর ফর্মের তলায় বহু লোক আমি দেখলাম এবারও খাতা, তারা ফুল সিগনেচার করেনি, শর্ট সাইন করে বেরিয়ে গেছে। আরে প্রেসক্রিপশন নয়, ঠিক আছে? তোকে এখানে অন্তত ফুল সিগনেচার করতে হবে, আর 2 বছর পরে শর্ট সিগনেচার দিবি, হাতের লেখা না পড়লেও কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু এইখানে ফুল সিগনেচার দিতে হবে। বোঝা গেল? এটা যেন ভুল না হয় প্লিজ, এগুলো খুব কমন মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার নেক্সট প্রবলেম, পরেরটা যাও। সিনারিও 2, এই টেক এ পিক, সিনারিও 2, পেজ নাম্বার 30, সিনারিও 2। অশ্বিনী ঘটক, 37-year-old male, ambulatory patient, came to neuromedicine department complaining of head injury due to fall from bike on 10/6/2021. The patient has been given, এই 10/6/2021টা না, এটা 10/6/2023 করে দিন, ঠিক আছে? 10/6/2023 হয়ে গেল। দ্য পেশেন্ট, অ্যাকচুয়ালি এই পেশেন্ট আরো পুরনো, ঠিক আছে, কারণ 37 বছরের ফিমেল অশ্বিনী ঘটক নাম হবে না, ঠিক আছে? তো এই পেশেন্ট, এটা কেস আরো পুরনো, এটা 2021 হয়েছে, এবার 2023 কর। দ্য পেশেন্ট হ্যাজ বিন গিভেন ট্যাবলেট ফেনিটয়েল 100 milligram TDS for 7 days. 4 days after the consumption of the prescribed medicine, he got exfoliation of the skin and fever. বাস বাস, তাহলে কেসটা কি? কেসটা হচ্ছে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম। ওকে, স্টিভেন জনসন সিনড্রোম, ইউ নো স্টিভেন জনসন সিনড্রোম? কে বলতে পারবি? Exfoliated dermatitis is a different thing, and Stephen Johnson syndrome is a different thing. Not only rash, are exfoliation of the skin, but not dermatitis. Exfoliated dermatitis can happen in lot of diseases. Okay, and Stephen Johnson, number 1. Number 2 কি? Stephen Johnson syndrome should be drug induced. Okay, নাও তুই পড়লি তাই তোকে বলি, এরপরে নেক্সট কি পড়বি? 10, ডু ইউ নো 10? 10 TEN, 10 হচ্ছে স্টিভেন জনসনের হায়ার ফর্ম, টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস। ওকে, দ্যাট ইজ এ হায়ার ফর্ম অফ স্টিভেন জনসন। when Stephen Johnson, when
there is more than 90% exfoliation of skin, then it is 10. ওকে, মনে থাকবে তো? আচ্ছা, বললি তাই বললাম। তাহলে এই টেক এ পিকচার, আগের যে প্রবলেম দিলাম সিনারিও 2 তার এডিআর, যা কোথায় গেল? এই টেক এ পিকচার, আরেকটু তোলো তো, আরেকটু তোলো, আরেকটু তোলো, বাস। দেখো এখানে সব দেওয়া রয়েছে, এটার মধ্যে সব ডেটা রয়েছে, ফেনিটয়েন রয়েছে, ম্যানুফ্যাকচারের নেম রয়েছে, তাই লিখতে হবে, ব্যাচ নম্বর দেওয়া আছে, ডোজ দেওয়া আছে, রিচ্যালেঞ্জ হয়নি, হ্যাঁ ডেটটাকে 23 করে দেবে, 21টাকে 23 করে দেবে, সব কারেন্ট ইয়ারে ডেট হবে। ওকে, সব 21 করেছিস তো? ওটাকে 23 করে দে, কিচ্ছু হবে না ওটুকুতে, ওটাকে 23 করে দে। আরেকটু 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 দেখো 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 উপরে আরেকটু নামো, আরেকটু নামো, বাস। ঠিক আছে, দেখো কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট কি হবে? প্রবাবল। ওকে, পরেরটা যাচ্ছি, সিনারিও 3। কি কি এটা? কোনটা বলবো? এখানে ড্রাগ উইথড্রন, সাসপেক্টেড মেডিকেশন, এই তো ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে ফেনিটয়েন, তারপরে অ্যাবট, ম্যানুফ্যাকচারার নেম অ্যাবট, ওখানে লেখা রয়েছে ওই যে যেটা ছবি তুললিস কেস সিনারিও 2, তাতে লেখা রয়েছে ইনফরমেশনটা। তারপরে হচ্ছে ব্যাচ নাম্বার, আরে তুই যে ছবিটা তুললি না সিনারিও 2, তার মধ্যে এই ডেটাটা রয়েছে। Scenario 2, have you taken the picture? Huh? All the information is written in that picture. Okay, you have to just copy and paste it in the appropriate column. Okay, hey, পরেরটায় যাও। Scenario 3. Take a picture. Scenario 3. আচ্ছা তুই বলছিস না ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন কেন হয়? ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেননটা হয় ডিউ টু ভ্যাসোডাইলেটেশন, এটা তো শিওর। সেকেন্ড ডোজ থেকে কেন কমতে থাকে? বিকজ দেয়ার ইজ অটো রেগুলেশন, অটো রেগুলেশন অফ দ্য বডি। কারণ অটোনমিক যে টোন, আমরা বলি অটোনমিক টোন, দ্যাট অটোনমিক টোন ইজ ইনক্রিজড, যার ফলে সেকেন্ড বারে থার্ড বারে বডি আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করতে থাকে। ওকে, তাই যেহেতু প্রথমবার হয় তাই ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন।
after first or second dose, generally the postural hypotension subsides because of autoregulation. Okay, it has body's own autonomic regulation of the blood circulation. Have you taken the picture? Huh? ওই নামো, পরেরটা যাও, পরেরটা। So this is the ADR. Take a picture. All the data is already in scenario number 3. So you just study the scenario 3 and fill up the ADR form on your own. All the informations are there. এটা হচ্ছে দাঁতে ব্যথা হতো, আইবুপ্রোফেন দেওয়া হয়েছিল। ওকে, দিয়ে কি হলো, নশিয়া ভমিটিং হলো। এবার কোশ্চেন হচ্ছে আইবুপ্রোফেনের নশিয়া ভমিটিং কেন হবে? তো এনসেডস তো কি হয়েছে, দেন হোয়াট? আইবুপ্রোফেনে এনসেডসে নশিয়া ভমিটিং কেন হবে? হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন, তাই তো? বেশ, গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন। হোয়াই দ্যার ইজ গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন? হুইচ টাইপ অফ কক্স ইনহিবিটর? এরা বলছে কক্স 1, তুই বলছিস কক্স 2, তুই বলছিস নন সিলেক্টিভ। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি মোর কক্স 1 and less cox 2 but non selective. ওকে, এবার কথা হচ্ছে, তাহলে কথা হচ্ছে নেম সাম প্রেফারেন্সিয়াল কক্স ইনহিবিটরস, পরের কোশ্চেন হবে, বা সিলেক্টিভ। হ্যাঁ, ইটোরিকক্সিভ, সেলিকক্সিভ, ভেরি গুড। কিন্তু এখন এটা গন্ডগোল হয়ে গেছে, এটা বললাম, আবার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে থাকলে চলতেই থাকবে। এখন এটা গন্ডগোল হয়ে গেছে। এই যে কনসেপ্টটা যে কক্স 2 প্রেফারেন্সিয়াল কক্স 2 ইজ মোর সেফ বা সেফার দ্যান কক্স 1 অর নন সিলেক্টিভ, দ্যাট কনসেপ্ট হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি ল্যাপসড। কেন? কারণ লাস্ট 10 ইয়ার্সের স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যে যাদের ইটোরিকক্সিভ দেওয়া হচ্ছে, সাপোজ আমাকে আইবুপ্রোফেন দেওয়া হলো, আমার ইরিটেশন হলো, ওকে, আমাকে ইটোরিকক্সিভ দেওয়া হলো কক্স 2, এক্সপেক্টেড আমার গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন হবে না? ঠিক, আমার গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন হলো না, কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হলো। সো মোর চান্স অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ উইথ ইটোরিকক্সিভ দেন নন সিলেক্টিভ। নো অ্যাকশন উইথ প্লেটলেট ডিউ টু ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটার্স। তুই এই ছবি তুলেছিস এটা? হ্যাঁ, হবে তো, লেখা যাবে তো? কজলিটি অ্যাসেসমেন্ট প্রবাবল, কিচ্ছু না বুঝতে পারলে প্রবাবল লিখে দিবি। কি হয়েছে বল, কোনটা? এটা কোনটা প্রবলেম হচ্ছে? ওকে, ওকে, লাস্ট প্রবলেম পরটা যাও। এই 2021 গুলোকে 23 করবে মনে করে। নেক্সট, লাস্ট, আদিত্য দে, patient came to OPD with complaint of burning pain in abdomen, nausea, loss of appetite, bloating and weight loss. He was diagnosed with duodenal ulcer due to H. pylori infection. He was being prescribed 4-drug regimen: omeprazole, colloidal, bismuth subcitrate, metrozil and tetracycline with doses of 20 mg OD, 120 mg QID, 400 QID and 250 mg QID respectively on এত 20/11/2023।
On 30/11/2023, he presented with black stool and blackiness of tongue. Symptoms disappeared on 14/12/2023 without any action. Okay, পরেরটা চলে যাবে। তাহলে এখানে 4টে ড্রাগে লিখতে হবে। হলো, এখানে তাহলে 4টে ড্রাগে লিখতে হবে। ডেট স্টপ না, কি দিয়েছে না, এখানে হচ্ছে যে ডেট স্টার্টেড ডেট স্টপড, এখানে মানে হচ্ছে রিঅ্যাকশনের জন্য ডেট ড্রাগটা স্টপ হয়েছে কিনা। রিঅ্যাকশনের জন্য ড্রাগ তো স্টপ হয়নি, ওই জন্যই ওখানে যদি রিঅ্যাকশনের জন্য স্টপ হয় তার মানে তুমি সেটা হবে হচ্ছে সেখানে মেনশন হবে, ঠিক আছে তো। এই সেটা হবে কোথায়, সেটা হবে তুমি অ্যাকশন টেকেনি, সেটা এখানে নয়, এটা হচ্ছে রেগুলার ডোজ যেটা পাচ্ছে, হলো। আর যদি তুমি কোনো অ্যাকশন নিয়ে থাকো যে আমার রিঅ্যাকশনটা হলো আমি ড্রাগটাকে স্টপ করলাম, তাহলে সেটা কলাম নাম্বার 9 এসে যাবে, হলো। যে ড্রাগটা চলছিল আমি ড্রাগটাকে বন্ধ করেছি এত তারিখে, দ্যাট অ্যাকশন উইল বি অ্যাট, হ্যাঁ তো দেখ এখানে অপশন আছে ড্রাগ উইথড্রন, ডোজ ইনক্রিজড, ডোজ রিডিউসড, ওকে, ডোজ নট চেঞ্জড, এখানে নট চেঞ্জড, ওকে, নট অ্যাপ্লিকেবল, আননোন, আমি জানিই না, পেশেন্ট হিস্ট্রি দিতে পারছে না, ঠিক আছে তো, তাহলে আননোন, হলো। আর এরপর যদি দেখা যায় যে আমি ওষুধটাকে বন্ধ করেছি আবার কিছুদিন পর স্টার্ট করেছি, তাহলে আসবে রিচ্যালেঞ্জ, 10 নাম্বার কলাম। আদারওয়াইজ এই দুটো পুরো একদম বাদ দিয়ে দেবে। এখানে তো একদম রিঅ্যাকশন রিঅ্যাপিয়ার সব সময় দেবে এফেক্ট আননোন, অলওয়েজ রাইট এফেক্ট আননোন, ওকে, রিচ্যালেঞ্জ করছি না আমি, তো আই এম অলওয়েজ রাইটিং এফেক্ট আননোন। আর 9 দেবে শুধু যেটুকু করেছো যে ডোজ নট চেঞ্জ, হলো, বা ডোজ স্টপড, তাহলে এটাই ড্রাগ উইথড্রন, ঠিক, কোন ড্রাগটা উইথড্রন হলো। যদি বলো 3টে ড্রাগ চলছে একটা উইথড্রন হয়েছে, তাহলে শুধু লিখবে ওমিপ্রাজল উইথড্রন, বাকি 3টে চলছে, হলো। আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে 4টে ড্রাগ আছে, হলো, তাহলে 4টে ড্রাগের কোনটার জন্য রিঅ্যাকশন হতে পারে কি করে বুঝবো, বোঝা সম্ভব নয়। তাহলে WG/MC স্কেল কি হবে, প্রবাবল অর পসিবল, হয়ে গেল। ও লেখেনি তো, ও জানেনি, ভেরি সিম্পল ট্রিক, পরে জানেই না। হ্যাঁ আমি তো বলছি তো, যদি বুঝতে না পারিস অলওয়েজ রাইট প্রবাবল, একদম। আর যদি তুই শিওর থাকিস যে হ্যাঁ যে আমার এইটাই ড্রাগ, এটাতেই এটা রিঅ্যাকশন হয়েছে, দেন ইউ রাইট সার্টেন, ওকে। বাট সার্টেন যখন তুই লিখছিস অলওয়েজ রিমেম্বার তুই একটা শুধু প্যারাগ্রাফ দেখে লিখছিস, ইউ হ্যাভ ভেরি লিমিটেড ডেটা, ওকে। তুই জানিস না পেশেন্ট হয়তো হিস্ট্রি দেয়নি, পেশেন্ট হয়তো সিম্পলি কোনো হার্বস থেকে ড্রাগ ইন্টারাকশন হয়েছে, পেশেন্ট তোকে কমপ্লেন করছে না আপনার ওষুধ দেওয়ার জন্য হয়েছে, ওকে। সো when you are writing certain you have to be 100% sure, most of the time we are not 100% sure, so be on the safe side, right, probable, আমার মনে হচ্ছে এটা, ওকে, as per WG/MC scale, ওকে। তাহলে হ্যাঁ দাঁড়াও,
ওকে, তাহলে The diabetes. Examiner will ask name some tumor that arises from the diabetes. Then and then you can tell what are those things. And the malignant tumor are chondrosarcoma, Ewing-Sarner, pineal tumor, and multiple myeloma. So according to the epiphysis, metaphysis, and diabetes, examiner will ask any one tumor from that each area in the oral exam. Will not get in the book each and every answer. Now the proper tumor, the osteosarcoma. Tell me that we know, no need for this class, then I will leave. Tell. Then I will inform to the HOD that they are not willing to take. So in exam sometimes the theory they will ask, the tumor arises from the lower end in the metaphysis area. What are the possible diagnoses? Write down the morphology and microscopic examination and radiological features. So osteosarcoma for exam point of view is very important. So we'll start that osteosarcoma. This is the tumor, this is the bone, this is the epiphysis, this is the metaphysis. The tumor arising from the ear. This is the now the osteosarcoma. What is this osteosarcoma? It is a bone forming tumor. So it is a malignant tumor in which osteoid matrix and the mineralized bony tissue are directly formed by the tumor cell. This important thing is that the malignant tumor cells, they are producing from the malignant cells. This is the osteosarcoma. What is osteoid? The examiner will ask, what is osteoid? Osteoid is the unmineralized bone is called osteoid. And sarcoma, the tumor cells that produce that thing, that osteoid, which is called sarcoma. So osteosarcoma. Osteoid is unmineralized bone is called the osteoid. Examiner will ask in the oral what is osteoid, and that cell, that is the sarcoma, the producing that cell is called the osteosarcoma. And it occurs in the, this very important for exam, you will not get anything in gist in that bone, it is very elaborate. So for exam purpose it is a short note that you have to learn. So the age group is bimodal age group. It occurs in the younger age group and on the elderly. In elderly, it is secondary to some disease that are all Paget disease, irradiation, history of that ionizing radiation, and these other things that can occur. That primary tumors, the younger age group is the 75%, is less than 20 years, it's a 75%. It is the original one. But then is the long one, this is side. That is the very important thing. How you diagnose from the patient and radiology? The possible diagnoses are in the metaphysis area tumor are mostly it is an osteosarcoma. And the sites are distal femur and the proximal tibia. The skeletal distribution are distal femur, upper end of the tibia, upper end of the humerus, and other short bones are also present. And mostly it is occurs in the percent is the diaphysis, epiphysis is the very less. So it's a predominantly tumor that arising from the metaphysis. What is that pathogenesis? It is the mutation of the tumor suppressor gene that arises from the TP53, that is the La Fayemori syndrome. Then it is the retinoblastoma gene, that RB gene 1. Patient having the suffering from the retinoblastoma, they are also prone to develop osteosarcoma. Then the inactivation of the INKA4, then MDM2, CKD4, these are the overexpression, and the CMYC amplification. So these are the some genetic preponderance they produce. And other factors are irradiation, chemotherapy. This is the primary, but secondary osteosarcoma that occurs in the older age group usually occurs in the oral. They are Paget disease, ionizing radiation, bone infarctus, fibrous dysphasia. They produce osteosarcoma in the old age, and it is called the secondary osteosarcoma. That is for oral exam. That is the secondary osteosarcoma. Primarily it is occurs in the younger, secondary it is occur in the elderly patient. Genetic syndrome associated with
Osteosarcoma, what I told, one is the retinoblastoma. Patient suffering from the RB gene, retinoblastoma, they are prone Lafayette syndrome, that is the P53 genetic mutation, Bloom syndrome, Werner syndrome, Rothberg-Johnson syndrome. These are the some genetic history for the familial syndrome. They are prone to develop osteosarcoma. Now classification. There are various types of classification we can classify osteosarcoma. Number one is the primary and secondary. Primary, that I told, secondary in the elderly age group with the predisposing factors. Then anatomical location, it can classify intramedullary, intracortical or high-grade osteosarcoma around the juxtacortical, parosteal, periosteal. These are the some types of classification, and histologically they can classify according to the predominant cell is maybe osteoblastic, fibroblastic, giant cell, chondroblastic, giant cell rich, small cell type and telangiectatic site. So histologically predominant cells nomenclature will be like that: osteoblastic, chondroblastic, fibroblastic, small cell type, giant cell rich and small cell type and the telangiectatic type. That is the predominant with the blood vessels. So these are the histological types of osteosarcoma. Primary, secondary, I told, predisposing factors associated with this, the Paget disease, bone infarct, these are the, and some familial gene inherited of this, that is the retinoblastoma. So you can classify like this way. If examiner will ask, you can tell this classification. Grade according to the histological grade, maybe, and the position of that thing, they can grade according to the classification. Now see this thing, this is the classical one, this is the metaphysis, this is classical, this is in the medullary, intramedullary, this is the laryngeal type, that is the predominant of the blood vessels, this is the periosteal, this is the periosteal, around the periosteal, this is the parosteal, that is the one side of this thing. So these are the some anatomical distribution of the tumor, and from that picture you can easily realize this, what are those things. Now grossly. Grossly is very important. It is a bulky tumor. It arises from the metaphysis of the long bone. And these things are area of the, if you cut the section, this is a fleshy, fishbone appearance, fishy flesh appearance, hemorrhage, necrosis, you can get that predominantly the bones, cartilage can palpate, and there is surrounded, if it is infiltrated the surrounding tissue, that also we can get an area of hemorrhage and necrosis. So this is the bulky tumor, this is epiphysis, this is free, this is metaphysis, this is a large tumor. If you palpate, gritty, greyish white in color, maybe different type of degeneration, cystic degeneration, hemorrhage, necrosis, you can get from this thing. And if it is infiltrated surrounding structure, you can go in the bony structure and the surrounding soft tissue you can get. See this thing, this is the epiphysis is free, this is the metaphysis, that is the important thing, the area, the tumor arising from the metaphysis. It can go outside the soft tissue, it can go in the medullary in the upwards. Area of hemorrhage, necrosis. So if you go like this, already you suspect that this is the possibly a case of osteogenic sarcoma. Now microscopy. What is the hallmark of that disease? The osteoid formation is the hallmark of this tumor. Examiner will ask, what is that hallmark of this tumor? This is the osteoid formation, that is the unmineralized bone is called osteoid. This is the hallmark. And tumor cells, these are the spindle shaped cell, highly cellular, highly pleomorphic cell, have different shape and size, and this is the sarcoma cell. So sarcoma cell are spindle of highly pleomorphic, closely packed cells, highly vascular, and the cells are highly pleomorphic. Nucleus is very much pleomorphic, high NC ratio, cytoplasm is very less, NC ratio is high, mitotic figure is abundant mitotic figure, and the basal tumor giant cell also present. So all those things parameters are, you can write highly cellular, pleomorphic spindle cells, high mitotic figure, hemorrhage, necrosis, abnormal mitosis. The examiner will ask, what do you mean by abnormal mitosis? Examiner will ask,
you will tell that normally it is a bipolar. Normal mitosis is bipolar. Abnormal means it is a tripolar, tetrapolar or multipolar. This is abnormal. Examiner will ask in the oral table. So you can get this is a various type of mitosis. And the osteoid is let down by this tumor cell. The osteoid is, if you see under microscope in the hematoxylin and eosin state, they are look like a pink to red in color. And the bones that are produced, they are usually normal bone formation. It is a bone forming tumor. The bones are lined by the formation is bone lined by the osteoblast. This is normally. But here this is a tumor osteoid are formed by the neoplastic osteoblast. It is not normal. So the cells are osteoblastic remain with the neoplastic osteoblast. The tumor giant cells are producing that directly by the tumor cell, that is the osteoid. So this is the very important. The tubercular bone is lined by the neoplastic osteoblast and they are producing the osteoid material. And other elements, you can see the bone, cartilage, fibrous elements, small cell, round cell, giant cell and the high blood vessels according to the histological subtypes. So this is the microscopical structures of osteosarcoma. See this. So these are the bizarre spindle cells. These are the pink colored osteoids. So these cells are the neoplastic osteoblast. They are forming the osteoid material. So this is the hallmark of the disease. So this is the less like osteoid material formed by the neoplastic cells. So this is the osteoid material. How they look like? It's a pink color, less like material formed by the osteoblast. See this how bizarre the cell is. This is the osteoid material, pink color material. These are the osteoid. These are the same thing. So these are the microscopic feature you can remember. Another picture. See these are the pink color osteoid material and neoplastic cells. Now the differential diagnosis in that area, that is the metaphysis of the long bone. What will be the other differential diagnosis? They are osteoblastoma, osteoid osteoma, fracture callus and the giant cell tumor. These are the some differential diagnosis of this thing. And the prognosis of these are the poor according to the grade of the tumor. This is a high grade, is a poor prognosis. So these are the things, and good prognosis is the parosteal, periosteal are the good prognosis than the conventional or classical one. Parosteal, this is the parosteal, this is the periosteal osteosarcoma. Their prognosis is better than conventional osteosarcoma. Clinically, patient presented with the pain, swelling, and if it is involved the soft tissue, that can also you can identify from the patient, and the discharging sinus according to this situation. If it is in a distal metastasis, they also presented with this thing. Now how you diagnose this thing? Firstly, it is the X-ray, then fine needle aspiration biopsy, core needle biopsy, histological examination, and IHC and molecular marker study if needed. So these are the diagnostic tools. Now this is the important thing. Radiologically, the osteosarcoma may be osteolytic, may be sclerotic, may be both. So radiologically you can see this thing. Now this is very important thing. Sometimes the examiner will ask, what will be the radiological finding of osteosarcoma? One thing is the Codman triangle. What is Codman's triangle? See, this is the tumor. They form a triangle formed by, this is the periosteum, so elevated periosteum one side, one is the long bone, another is the base of the tumor. So Codman triangles you can identify in the radiology by a triangle formed by the lifting of the periosteum this side, the side of the long bone, another is the base of the tumor. This triangle is called Codman's triangle. Another radiological feature is very important. This is sunburst appearance. See this thing, this is the tumor, that is a radiating ray, look like a sun ray. What are those things? See, this is the sun ray appearance, sunburst appearance. This is the ray-like thing.
you can identify in the red. Why it is a red? Because the blood vessels, they are radiated from the tumor to the surrounding as a parallel ray, and the osteoid that produce on that line of that blood vessels producing a sun ray appearance. So the Codman triangle sun ray appearance is very important for radiological finding. Examiner can ask, or you can get the short note from your theory exam. So this is very important radiological features of osteogenic sarcoma. So clinical course with the therapy, the 60% to 70% is the 5-year survival rate is 50 to 70%. If it is metastasis less than 20%, or it is a very aggressive, maybe it is go to the distant metastasis 10 to 20%. So this is a very aggressive tumor, 5-year survival rate 60 to 70%, and according to the disease metastasis, it can go like that. Prognosis depends upon the site of the tumor, size of the tumor, how it is goes to the extension of the tumor, then the histological grade, and it is secondary. If it is a primary one, it is a good prognosis. If it is secondary in the exam purpose, this is a giant cell tumor of the bone. It will come in the exam as a specimen or for the theory exam or short note in the oral exam also. So giant cell tumor of bone, it is also called the osteoclastoma. This is a locally malignant tumor. Examiner will ask, what is the behavior of this tumor? It is in between benign and malignant, that is the locally malignant tumor. That is the giant cell tumor of bone or osteoclastoma. Usually occurs 20 to 40 years of age because of the fusion of these plate, epiphyseal growth plate. And it is the arising from the epiphysis of the long bone and usually occurs in the adolescent age group. So this is epiphysis restricted to the epiphyseal plate. Adult you can also get this tumor in the epiphysis and metaphysis also. What are the site? Usually you can get easily in the orthopedics OPD, lower end of the radius, lower end of the femur. Patient presented with the club-like swelling in that area. If we palpate, you can feel eggshell cracking. If you palpate, you can easily appreciate that eggshell crackling. Because of the soap bubble appearance of the X-ray plate, this palpation produces a feeling of this is the eggshell crackling. Site upper end of the tibia, and also in the short bone also we can get rarely. Now pathogenesis. Usually this tumor arises from the monocyte macrophage origin. Not really known, but that suspected that the tumor arising from the monocyte macrophage origin. And the mononucleus tumor cells are the mononucleus cells, the neoplastic cells are the mononuclear stromal cells are the thing. If you cut the section, it is of the cortex and it is a red, brown and hemorrhagic area and necrosis. And if you palpate, you can get the cell in between the multinucleated giant cells. And what is the characteristics of the giant cell? Look like the osteoclastic type giant cells. They look like, not that it is a multinucleated giant cells containing more than 50 to 100 cells. And the cells are look like the similar to the stromal cell. Osteoclast-like giant cells, not the clast-like. And that giant cell containing 50 to 100 nucleus, more than that, and the cells are similar to that of the stromal cell. And the tumor component are the stromal cells are the tumor component. Though it is called the giant cell tumor, it is hemorrhage and necrosis. So this is the expansile lower end of the radius, upper end of the tibia. So the expansile growth on the epiphysis. See this X-ray? This is the lower end of the radius. This is expansile growth with the soap bubble appearance. Radiologically, it is a soap bubble appearance. Microscopically, see this? This is the stromal cell containing multiple
stromal cells, uniform looking, and the giant cell in between. And the nucleus is similar, the giant cell having more than 50 to 100 nucleus, and the cells are similar to that of the stromal cells. This is the important thing. Examiner will ask, what is the difference between the osteoclast, normal osteoclast? This is the stromal cells that are present within the giant cell having the similar characteristics of that thing. So, giant cell tumor, osteoclastic tumor, this is another type of nucleus, but here the stromal cells, they are produced the giant cells containing more than 50 to 100 cells. This is important thing. Clinical feature that I told, epiphysis, this is expansion growth, and on palpation this is swelling, pain and eggshell crackling, this is an important thing. And patient sometimes present with a pathological fracture. So this thing, so this is the soap bubble appearance. This is the thinning of the cortex, soap bubble appearance, and diagnosis by the X-ray, FNAC, biopsy, these are the diagnoses. Behavior of the tumor, you must know, this is the in between benign malignant, that is the locally malignant tumor. This is very important thing. Locally, this is a recurrent tumor. The treatment is usually, this is the curative of that tumor, and it is a recurrent tumor. And 5 to 10% may produce distal metastasis. Now, the examiner will ask in the oral or by short note, what are the differential diagnosis of the giant condomyxofibroma, metaphyseal fibrous defect, osteoblastoma or osteosarcoma, brown tumor of the hyperparathyroidism, and the giant cell, what are the other giant cell containing lesion. So, you have to remember this. Now, this is the usually the primitive neuroectodermal tumor. Also, it is under PNET. Now, previously it thought it is a two separated. These cells are look like similar, and the Ewing sarcoma is less differentiated than pinhead tumor. So, due to their molecule in common group, it is called the Ewing sarcoma family in group. They are translocation is the 1122 translocation, and the molecule they are responsible for this. Age group usually younger age group. Side important tumor is the epiphysis. Here is the diaphysis of the long bone, and all the long bones they can produce this. And chromosomal translocation I told 1122, 722, 2121. These are the translocation they produce this tumor. And the 5-year survival rate of this tumor is the 70%. And then if it is undergo metastasis, they produce a 15 to 30%. Now this tumor, I told it is a diaphysis. So this is a long bone. Epiphysis, metaphysis, this is the epiphysis. So tumor one is the metaphysis, is the osteosarcoma. Giant cell tumor is the epiphysis, and Ewing sarcoma is the diaphysis. This thing is important. The tumors are the sheets of uniform blue round cell tumor. Usually it is called PNET tumor of all the pediatric age group. So look like this. Scanty stroma, small cells, have small single nuclei, some of nesting pattern, produce big age group. What is the tumors in the pediatric age group? Small round cell tumor. These are the from head to foot. All are you have to pediatric age group. A small round cell tumor. Enumerate this thing you can know. That is the medulloblastoma, retinoblastoma, the Ewing sarcoma, then that kidney also we have all exam also. So these are the rosette, they are produced, it's called Homer-Wright pseudorosette. Clinically, I am not osteoclastoma to soap bubble appearance. Sunburst and Codman's triangle is the osteosarcoma. Here is the onion peel appearance. See this thing? See this. This is the onion and the Ewing sarcoma. That is the pale-like appearance. Now that one more, the secondary bone tumor. Primary is the for your it's a various class. Now one more tumor is the second in the bone is very common in the elderly age group. Suddenly patient fell down with a fractured neck femur. Then you can do biopsy, you can get that is the secondary from that
X-ray and from the cytology or histopathology. So secondary bone tumor is very important. How it is spread? From the venous plexus, they can deposit it. And these tumors, they are coming from the breast, lung, thyroid, kidney, are deposited in the pelvis, in the long bone. It may be a osteosclerotic, that is the osteolytic, thyroid, GIT kidney tumor, osteolytic tumor, maybe osteosclerotic fracture. But for remember, what are the secondary tumors that are deposited in the bones? This is public T-square for your tips. What is this thing? P for prostate, urinary system, that is the kidney bladder, B for bones, L for lung, I for intestine, C for these are the site of secondary bone tumor that can deposit it in the secondarily in the bone. So today we will finish these things. A gist. What is this thing gist? This is the osteosarcoma metaphysis. This is the giant cell tumor in the epiphysis. This is the Ewing sarcoma in the diaphysis. So you can remember easily what are the site. X-ray. See this osteosarcoma. Easily remember. See histology. This is osteosarcoma. This is osteoid. Ewing sarcoma. This is a small blue round cell tumor. Here is the giant cell tumor. So easily you can remember going to the book. Prognosis is the bad. So bone tumor is over. So now we go to the next one. So CNS tumor. Next time. So CNS tumor is a very small thing. You have to remember for your interest at some name of the tumor for your completion purpose. So CNS tumor, it is a very important CNS tumor because the cells of some tumor growing, it may be a rapidly growing. If it is rapidly, it can compress the vital structure of the brain. One thing, it is according to the anatomical structure, function will lost according to the brain function. If so, and the tumor very rarely can metastasize. So it is some tumor that you have to know for completion purpose of that thing. So the CNS is already, it can occur from the secondary tumor also. And the cells are usually from the brain cells they are astrocyte, oligodendrocyte, ependymal cells and the microglia. The tumor usually arising from that cells present in the brain. And the tumor are very different types of classification according to the molecular diagnosis is very difficult to understand for you. Nowadays for treatment purpose and molecular diagnosis they are classified very elaborately. But for shortly, for your purpose we can classify shortly. So it is usually it occurs in the children and also the cerebral cortex. Glioblastoma is the more important thing. Relating to the surrounding structure, it may be a metastasis from the other side. It may be differentiated or disseminated to the vital structures of the brain or if it is for complete recovery. Patient may present it with the tumor, maybe a small size, maybe a large size, and giving this thing, compression of the vital structures, destruction of the vital structure of the brain, then hemorrhage, necrosis, obstruction of the CSF, vomiting, headache, and the papilledema. So according to these structures they involve, the patient may present it with these things. And the prognosis inability and that spread of the tumor. Some tumor disease, you know, the neurofibromatosis 1, 2, Tarkos syndrome, Gorlin syndrome, these are the some syndromes, they are associated with some brain tumor. Dendroglioma, glioblastoma multiforme, ependymoma, and
choroid plexus tumor, embryonal tumor, that is the medulloblastoma. Neural tumor is according to the origin of the cell, they are classified. But WHO classification, one more subtype, very difficult, are classified according to the cell differentiation. Now, I'm not going in details, you can know only that is the primary tumor. This is the primitive tumor, the medulloblastoma, and lymphoma, blood vessel tumor. Only you remember that the cell of origin is a very difficult one to remember. Etiology, all I told, sometimes they told that is the use of the cell phone, hair dye or some chemical material that are responsible for these things. These are the research purpose. So, due to the invasion, the tumor, they produce a reduction of this CSF flow, obstruction of that flow, venous congestion, edema is death. This thing I am not going. Now, according to the anatomy of this thing area. So, you can remember that is the function of the brain according to the size they produce. So, these are the tumors that can arises from this anatomical location, they produce different types of functional disability. Now, that few name astrocytoma may be a localized, may be a diffuse. Localized astrocytoma usually occurs in the children, that is the pilocytic, but diffuse one, WHO grading 1 to 4, according to the, see this, necrosis, these are the things, they are graded because of this, they are graded as 1 to 4 WHO. And this grade 4 is called, astrocytoma is also called glioblastoma. See blood vessel, this is the necrosis, blood vessel proliferation, highly cellular and pleomorphic. So WHO, they are graded according to this local, usually in the children, pilocytic astrocytoma. I am not going. Ependymoma, that is the lining, that is the ventricular lining cell, that is the ependymal lining, they produce ependymoma. The cells are produced, this thing is a hemorrhage necrosis and produce the prognosis is very poor and the cells are like this. So produce a rosette. That I told, the astrocytoma, different types of grade, they are different types of molecular positivity. So I am not. This medulloblastoma, you have to remember, because medulloblastoma is the pediatric small, the small blue round cell tumor, cerebellum. They produce in the cerebellum and the highly packed cell with the small blue round cell, primitive embryonal cell, that is the medulloblastoma. Only the name you remember, the pediatric age group. See, sometimes they ask what is rosette. The tumor cell arising in the central lumen, that is called rosette. So, some are true rosette, some are pseudo rosette. What is true rosette? When the central area is empty, this is true. When the central area is the eosinophilic fibrillary material and the blood vessels, that's a pseudo rosette. So, these are the things you have to remember, the rosette. The example of important thing is the meningioma. The brain tumor you already is covered. I am not going details, very difficult to remember for you. Now, another important thing is the meningioma. It is occurring the CNS covering. That is the meninges covering of the meninges. The tumor arising from the aragonite matter, the meningothelial cells, they are tumor, they are called this meningioma. Usually occurs in the elderly, but younger age group that can also occur when they are associated with the hormone therapy. Hormone means in the pregnancy related thing, they are produced. So meningioma, the cells are meningothelial cells, according to their histologically they are distributed, and the fiber, that is the syncytial, but the prognosis is very poor. What are the risk factors? Patient with the radiation, high dose and low dose, the hormone replacement therapy, germ costly, this around attached to the dura matter, they are so cells are syncytial and the
forming a syncytial, maybe a inclusion, maybe a semomoid, get different type of histological pattern and the semomoid. So meningioma arises from the arachnoid matter. Elderly patient may have the hormonal preponderance, these things. So how do we diagnose this thing? X-ray, CT scan, lumbar puncture, CSF examination, brain tumor, you can diagnose. So common tumor in the elderly patient, astrocytoma, glioblastoma, meningioma in the elderly patient, children, astrocytoma and medulloblastoma. Some marker, GFAP, synaptophysin, NUA, EMA, vimentin, so these are some marker you can responsible for the CNS tumor. Neurofibroma, this is neurofibroma, plexiform neurofibroma, this is the von Recklinghausen disease. One more important tool is the hemangioblastoma, chordoma. Examiner will ask what is chordoma. Orally examiner will ask what is chordoma. It is a tumor arising from the remnant of the notochord called chordoma, and the specific cell only remember is the clear cells, foamy cell, the phyceliferous cell is responsible for chordoma. This is the remnant of the notochord, the tumor arising from this specific cell is the phyceliferous cells. And last one is the CNS lymphoma. So the CNS lymphoma, only the cell of origin, you know, what are the cells, they are responsible for the tumor anatomical location. Mostly it is a benign, but due to the affection of the vital